Hello, hello. Good morning to all parents. Request you to please not leave any chairs blank. You can please join the spaces. Thank you.
Hello. 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 Okay. Hello, and a very warm welcome to all of you present over here. We are waiting for our dignitaries. The dignitaries would be joining us in a couple of minutes. By that time, if the parents who have not, there's no place to sit over here, those parents can go in room number 211 in the Lohia building. Lohia building, room number 211. Alternate arrangements have been done over there. This live streaming would be done in all the classrooms. So you can just attend the program from room number 211. So the dignitaries would be joining us in couple of minutes. So till that time, kindly get settled and we would be starting in a very short time. Thank you. Welcome to the induction program, UDAAN. I am just repeating my instructions as we are just checking our live streaming in the classrooms. So we would be waiting for all the dignitaries. Dignitaries would be joining us in a couple of minutes. Those parents who have not received any seats over here or not able to occupy the seats over here can attend the program from room number 211. I repeat, the room number 211 has been assigned to the parents. They can join us from room number 211 in Lohia building. Thank you.
Good morning, and I again welcome you all over here. So, this is the induction program of our newly joined students, UDAAN 2025. This induction program is, you can say, a 5 days long program. Sir, disturbance. तिकडे ऐकू येतं? I'm really sorry, we are just checking the live streaming. So this induction program is a 5-day long program. Today is the first day. We would be having our leadership talking over here. Then tomorrow, we have heritage walk. Day after tomorrow, on Wednesday, 30th of July, we would be having some fun-filled games for students so that they have interaction between their peers. So the day 3, that is Wednesday, would be some fun-filled games would be there. On day 4, we have certain motivational talks organized for students. So that would be held in the amphitheater, which is there in the Ferguson campus. So students are required to be present for this motivational talk. And then finally on the last day, which is Friday, we have organized few cultural activities. So this is the overall schedule of this induction program. Thank you. विलास दगड वगैरे असं फरशी बाहेर बघ. I request all the students who are sitting here to kindly attend the program through the classrooms so that we can occupy the parents over here. I kindly request all the students who are sitting over here to attend the program through the classrooms in room number probably the 2nd or 3rd floor of Loya building. The volunteers are there to help you out,
And I also request all the parents who are not able to occupy in this hall to kindly go in the Loya building. It is kind request to all the parents. There are 2 more rooms which has been designated for parents, room number 207 and 208. There are volunteers in Loya building, they will help you out. Room number 211, initially we would fill the classroom, room number 211, and later on if the parents are not fitting in 211, we will occupy room number 207 or 208. If there is any change in this arrangement, I'll let you know. The program is scheduled to start at 10.
Good morning and welcome back. There are 2 more rooms which has been arranged for parents in Lohia building. Room number 407 on 4th floor and room number 502 on 5th floor. So those parents who are not able to occupy over here, they are requested to proceed to Lohia building. We are also trying to arrange a small video of our university which shows the legacy of 140 years. The dignitaries are joining in a couple of minutes, so they are just arriving. I request everyone to welcome all the dignitaries with a round of applause. Our President Dr. Acharya, our Vice Chancellor Dr. Rajesh Ingle, Dr. N.M. Kulkarni, all the deans, head of schools. I request the dignitaries to proceed for lamp lighting first. All the dignitaries are proceed to lamp lighting first and then occupy their seats. या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा
विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने I request the dignitaries to accept their chairs. वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् विद्यारंभं करिष्यामि विनयेन च धीमतां श्रीगणेशं स्मरामयद्यं सरस्वतीं च वन्दये. A very good morning to the dignitaries, parents and dear students. I, Neha Joshi, extend a very warm welcome to all of you for the induction program of DES Pune University, UDAAN 2025. Today is not just the start of an academic year, but a new chapter filled with learning, exploration, and growth. It's the time to connect, reflect, and build the foundation for a rewarding future. Friends, Deccan Education Society, DES, is a distinguished institution with a rich heritage of 140 years. DES has been instrumental in shaping the educational landscape of India. Over the years, DES has established a network of esteemed institutions that have become pillars of excellence in various fields. Rooted in the legacy of Deccan Education Society, the DES Pune University emerges as a beacon of modern education driven by an unwavering commitment to research, creativity, and innovation. To begin for this meaningful journey, we are honored to have with us a visionary academicians and a guiding light for all of us, Dr. Nitin Kulkarni, a person who has dedicated nearly 4 decades to the cause of education. Dr. Nitin Kulkarni brings with him an enriching experience of 38 years. Former principal of prestigious Fergusson College, he is now officiating Vice Chancellor of DES Pune University. I now request Professor Nitin Kulkarni sir to share his opening remarks and formally inaugurate today's induction program. Thank you, Neha. Good morning. Respected President Dr. Acharya, Vice Chancellor Dr. Rajesh Ingre sir, Registrar of the University Dr. Sanjeevani Sheike, Deans of DS Pune University, heads of the schools, dear parents and students. It's my pleasure to welcome you all to this student induction program. DS Pune University is an exciting venture of Deccan Education Society, which has a legacy of more than 140 years. DS Pune University offers programs right from engineering and technology. There are 5 schools: science and mathematics, design and art, humanities and social sciences, business and management. Our student induction program is packed with activities designed to welcome all students and kickstart their journey in the university. Day 1 is dedicated for knowing the university
This session is to familiarize all the students to the resources, services, and academic expectations. An exciting heritage walk to explore our rich heritage is planned on day 2. Day 3 is a fun treasure hunt to discover hidden gems. Day 4 is related with getting the motivation from an inspiration session. We have invited one motivational speaker, Sri Ananta Joshi. He is a DS Council member. And day 5 is the opportunity to meet your faculty team about this specific program. Presently, the world of work and world of education are going through various transformations. We know that traditionally we used to say after graduation or post-graduation, we expect government jobs. But in addition to that, nowadays, in place of thinking about only jobs, in our university, we are planning to give the curriculum such a way that the student could become not only a job seeker, but let's think about innovation, incubation, or they could become a job creators. DS Pune University is committed to adopt national education policy where the future of learning lies. Here, the complete education is related with multidisciplinary aspects. Under national education policy, the government has decided to revamp the complete education. The general education is cut down or reduced to 60%, and 40% education is focusing on personality development, experiential learning, on-the-job training, internship, value education, and bringing the Indian knowledge system in the ambit. So these are the plans under national education policy. Students carrying out his degree in, let's say, engineering can definitely certain courses from finance, or if he is interested in music, or if he is good in sports, everything what he is doing in the university should be creditized. And we are really committed to focus on giving the credits to the students for all the aspects other than academics as well. The new policy incorporates academic bank of credits as well as multiple entry and multiple exit. Now, the degree is by default 4-year, but student can live in between, and if the student is leaving after maybe first year, he will get a certificate. After second year, he might get a diploma. Third year could be related with degree, traditional degree, 3 years program. But the fourth year is dedicated for honors degree. He may acquire 4 years honors degree or honors degree with a research. Exceptionally, student having 75% and above or A grade and above can definitely enter into the world of research, wherein he can skip master's program, so he can save 1 year and can join directly the research program anywhere in the world. That's a facility that is available, and we are focusing on that. DS Pune University is not just an institute. We are a vibrant community, and we would be bringing excellence in all dimensions. So naturally, our commitment is to provide world-class education. So word of education, we are planning to focus on 4 pillars of learning. Let us not think about teacher-centric learning, but our attempt is to focus it on the student-centric learning. The 4 pillars of learning are learning to know, which is traditionally done by every institute. But our focus is to pay more attention to learning to do, where the skills could be acquired. Learning to be. Maybe here we are focusing on the personality development and his skills with collaboration, how to work collaboratively or in a team. And learn to be, learn to live together. So how he is good as a good citizen of the country. So these are all 4 aspects we are bringing in the university. Now when we talk about
The capacities of the students, we always say the intelligence is born, or maybe it comes hereditary and so on, but we think that if we can nurture or nourish them, it's possible to focus on all four aspects of intelligences. I'll say capacities of the student. IQ, intelligent quotient. The focus is also on emotional quotient. The third important one, where national education policy is saying that we should focus it on next two as well. That is PQ, physical quotient, and SQ, that's a spiritual quotient, I'll say more social quotient. You are aware of that unfortunately our country is becoming number 2 in obesity and diabetes. So we thought of introducing physical activity, yoga in the university that is mandatory for every student, such that we would be paying more attention to the physical quotient. That's one important aspect. This is an opportunity for all of us to really support the world-class education. Dear students, carry yourself with integrity, ethics, and a strong sense of social responsibility. You are the future leaders, innovators, scientists, change makers of the world. And as you know, our country is progressing towards Vikasit Bharat by 2047. So it's the responsibility of all stakeholders, including parents, students, to really work it in this direction. I know that we are the world's largest country where the youth power is at number 1. So we have large number of youth population. We are coming to third or fourth, say, a country which is really becoming economically stronger. Our GDP is increasing. If you are surprised to see that number of mobiles manufactured in India, if you Google it, you will not believe 99.2% of the mobiles are manufactured in India. This is a proud moment. Let us celebrate this moment. Are you aware of 14% of Apple mobiles are exported from India to the world? And we are the global leader in digital infrastructure. You are aware of that our GPay is not GPay, I'll say the digital payment system in Maharashtra is number 1 in the country. And we are really working in this direction. We are the world's 3rd largest startup ecosystem. There are more than 2 lakhs of startup companies which were bloomed in last decade. And I'm sure that this is the time for the students to explore, question, challenge, and grow. Don't be afraid of coming out of the comfort zone. This will enrich your university experience. Dear parents, students' well-being is our top priority. Let us join hands together for the career growth of this young generation. Give them support, their journey of self-discovery, independence, and responsible citizen of our country. It is my humble request to all of you. It took me a long to understand. It's a story of loyalty, dedication, passion, and perseverance. Dedication is more important than designation. Sincerity is more important than seniority. Values are more important than valuables. Mindset is more important than marks today. Loyalty is more important than royalty. And finally, the proper work is more important than paperwork. Once again,
a very warm welcome to DS Pune University family. Your legacy starts here. Build your future and stay connected for life. We look forward to a successful and fulfilling journey together. Thank you. Thank you so much, sir, for motivating our students. Now it is the time that we connect with our school leaders. Starting with School of Business and Management, we have Dr. Manju Chopra heading the school. Dr. Manju Chopra brings an impressive blend of distinguished qualifications and academic leadership. She holds the PhD in management. She has a rich experience of more than 20 years. Dr. Chopra spearheads academic excellence with a rich background that combines rigorous teaching, research, and industry-aligned management education. So please put your hands together as I invite Dr. Manju Chopra. Thank you, Neha ma'am. Namaskar, Jai Hind to all the parents sitting over here, all the parents who are also equally witnessing the live streaming, all the students who are starting the new chapter into their life, all the dignitaries on the dais, dignitaries off the dais, my dear fellow colleagues, my senior students, and the entire fraternity and the entire nation. Today, 28th of July 2025 marks a new beginning. But before we start, I want all the parents here and all the parents who are sitting at the other places, please take your hand forward. Please, all of you. अपना हाथ आगे लाइए. अपनी पीठ थपथपाइए थोड़ी सी. क्योंकि out of the 100% eligible students in India, सिर्फ 25% ऐसे parents हैं जो अपने बच्चे को एक कॉलेज तक ले जा पाते हैं. So you are one of those proud parents who have given those opportunity to the students. So first of all, I think let's give a huge round of applause to each one of you sitting over here. Thank you so much. Secondly, thank you so much for trusting DES Pune University, all the departments. On behalf of School of Business and Management, I thank each and every one of you for giving us the opportunity to become a part of creating future of not just your student, but for giving us an opportunity to create global citizens. Thank you so much. So Nitin Kulkarni sir has very nicely set the ground for what we are, but I'll just set another ground. Few days back, I was on Delhi airport. And while I was going, traffic all of us know. And एक वक्त ऐसा आया कि almost car रुक गई थी. And then I was just observing what was going over there. And I could see two vendors. One was selling fruits, another one was selling coconut water. What caught my attention was not what they were selling. What caught my attention is how they were selling. I can see two QR codes prominently displayed to both vendors. Every time anybody was taking a ball of fruit or a coconut, they used to take out their phone, scan the QR code, and आवाज आती आपके पेटीएम पे 80 रुपए प्राप्त हुए. ये सब हम सब ने सुना है. ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस इंडिया के बारे में बताता है कि how we are and where we are leading as a country. It talks about 3 revolutions that our country is experiencing. A, financial inclusion. सबके पास में अपना अकाउंट जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. Both the vendors had access to finance, and this is known as financial inclusion, and this is one of the steps towards becoming a developed country. B, the digital revolution, what we are talking about. Sir already told the level of manufacturing of mobile phones that we are saying, but I am sure every hand has a smartphone. Every student over there sitting in the respective classroom witnessing the live stream is the digital literacy or the digital Bharat that we are going towards. And this is the second trend. Third, the traffic jams and of course the airport traffic that we are. Though we are at the receiving end, बहुत गुस्सा आता है जब traffic रुक जाता है, but look at the brighter side. It talks about how many people are able to afford flying.
touching the skies, reaching destinations, the new businesses that are taking over, and this is immense. Why on this forum I am speaking about is because you should know, we should know, every student should know that there cannot be a better time to be in India than this. This is the time, and for all the people who say apna time aayega, for every student I say and for every parent I say apna time aa gaya hai. This is our time. And for all the students, DES Pune University has created an ecosystem जहाँ पर उस वक्त को सिर्फ और सिर्फ बेहतर बनाया जा सकता है. We have a fantastic set of faculties. Most of them are, many of them are PhD, and almost all of them in School of Business and Management. Each and every faculty has enrolled themselves for their PhD programs. And I would also like to talk about the advisory council that we have and board of studies that we have. So let me just take a minute to walk you through how the syllabuses get created. So we have a dedicated board of studies wherein there is representation from academia, representation from industry, wherein we try to find out what is the best that needs to be taught to the student. So we cannot be teaching them the skills of past. We can be teaching them the skills of today, but the pace at which the world is changing, we have to be teaching them the skills of the future. And the board of studies, wherein most of the members are from industry, representation from various big organizations, representing people from various offices that they are holding. We are very, very, very excited to say that the curriculum that we have developed is compliant with all the AICT norms, NEP norms that sir is mentioning. And it is equipped with all the latest skills that the kid will be wanting to have 3 years down, 4 years down, 5 years down the line. So, my dear parents, please have confidence that the entire ecosystem that we are creating is at par of excellence, and all sort of opportunities will be there with the students. Along with that, I also want to take a moment to mention that all the students of BBA and MBA are making their marks into various fields. So we have students who are taking internships into Government of India. So we have Preeti Das, who is taking internship into Ministry of Jal Shakti, who is operating from the Parliament House, doing amazing work over there. We have students who are having their own ventures, own entrepreneurship ventures. We have students who are, Sankesh Bhayani is one of our students who has a rare disease also, but he has been nominated for one of the prestigious book awards, and he will be traveling to Assam to receive this award. Sports is where, under the leadership of Swapnil Deshmukh sir, the students are doing amazingly well. Academics, the students are doing amazingly well. So I assure all of you that for in every field, the student has an opportunity, and we are here to hold them, to strengthen them, and always to support them. So this is an assurance on behalf of School of Business and Management that I give to all of you. Along with this, I will also take an opportunity to assure on behalf of the entire fraternity of DES Pune University that at DES the student will get what is the best, and the futuristic education is waiting over there. So I conclude by just saying one thing. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. हमारे हर स्टूडेंट की मंजिल आसमान के आगे है, और रास्ता हम सबको मिलकर बनाना है. To all the students who are sitting over there witnessing the live streaming, please remember, sky is your lower limit. You have to surpass it and go all the way ahead. Thank you so much, dear parents, for becoming a part of this eventful day. I welcome all of you any day into School of Business and Management, and we will be having amazing time over here. So I assure you that all the kids are in safe hands. Thank you so much for trusting us. Jai Hind. Jai. Thank you, ma'am. Thank you for such an energetic discussion, I would say. And I think it is the right time to show it to the world that apna time aa gaya hai. So thank you, ma'am, for that. Moving ahead, we have Head, School of Science and Mathematics, Dr. Tushar Deshmukh. Dr. Tushar Deshmukh, Associate Professor, School of Science and Mathematics, holds a PhD in data science. He is having a rich experience of 20 years. A person who is eager to use his knowledge to help others.
So now I call upon a leader with few words but an expert who turns data into actionable insights, Dr. Tushar Deshmukh. Namaskar. Respected dignitaries on the dais, off the dais, beloved colleagues from teaching, non-teaching, students and parents. I'm representing School of Science and Mathematics. But before going to that, मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की मी हॅरी पॉटरचा खूप मोठा फॅन आहे. आणि वेन वी वर वॉचिंग द सेकंड मूवी हॅरी पॉटर अँड द चेंबर ऑफ सिक्रेट, त्यात हॅरीला नेहमी असं वाटत असतं की मला स्लिदरिनला ॲडमिशन मिळायला हवी होती पण मी ग्रॅफिंडॉरमध्ये आहे, हे असं का? आणि तेव्हा त्या स्कूलचे प्रिन्सिपल त्याला सांगतात, हॅरी, it's not about abilities, it's about the choices you make, that what you are. आणि म्हणूनच मला खूप आनंद होतो आणि तुम्हा सगळ्यांचं अभिनंदन करायला आवडेल की तुमचा पहिला चॉईस जो होता तो अतिशय योग्य ठरलेला आहे. तुम्ही एका महत्त्वाच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये तुमच्या पाल्याला ॲडमिशन देऊ शकला आहात. सो आय वुड लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट ऑल यू. दुसरी गोष्ट मला असं सांगायला आवडेल, आपण जोशुआ बेल जे अमेरिकेत व्हायोलिन वादक आणि कंडक्टर म्हणून काम करतात, त्यांचा एक सोशल इंजिनिअरिंगवरचा प्रयोग आपण सगळ्यांनी पाहिला आहे यूट्यूबवर, त्याबद्दल खूप ऐकलं आहे. त्यांनी काय केलं, एका सबवेमध्ये एका दिवशी सकाळी व्हायोलिन वाजवायला सुरुवात केली. जगप्रसिद्ध व्हायोलिन वादक, किमान 2000 लोक तिथनं गेले, त्यापैकी फक्त 27 लोकांनी त्यांना ओळखलं. काही जणांनी तर त्यांना पैसेही देऊ केले आणि त्या सगळ्या पैशांची किंमत $32 होती. पण 3 दिवसापूर्वीच त्यांनी जेव्हा हा कार्यक्रम एका मोठ्या सभागृहात घेतला होता तेव्हा ॲव्हरेज तिकीट होतं $100 आणि ते सभागृह आजच्या आपल्या या टाटा मेमोरियल हॉल इतकंच पूर्ण भरलेलं होतं. म्हणजे काय, तर आपण काय करतो हे महत्त्वाचं तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं आहे आपण ते कुठे करतो. इंजिनिअरिंगची डिग्री घेणे महत्त्वाचं आहे का? 200% आहे, पण ते DS पुणे यासारख्या नामांकित संस्थेतून घेणं हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. पण मग काय वेगळं करतो आम्ही? आता जेव्हा मी म्हणालो की मी स्कूल ऑफ सायन्स अँड मॅथमॅटिक्स रिप्रेझेंट करतो, तर आम्ही 8 वेगवेगळे प्रोग्राम्स ऑफर करतो. 5 PG प्रोग्राम आणि 3 UG प्रोग्राम. आणि मला हे सांगायला खूप आनंद होतोय की इथे शिक्षण म्हणजे फक्त भारवाही नाही आहे. इट इज अबाउट लर्निंग एक्सपिरियन्स, एक सजग अनुभव. काय वेगळा आहे हा अनुभव? हा अनुभव असा वेगळा आहे की इथल्या मुलांना आपण काय करतोय हे कळायला लागतं. आमची पहिली बॅच MSc डेटा सायन्सची आता बाहेर पडलेली आहे आणि त्या बॅचमधील किमान पॅकेज मुलाला जे मिळालेलं आहे ते 5 लाख रुपयांचं आहे ॲन्युअल. आणि फक्त ही मुलं इंडस्ट्रीत जात आहेत का? तर नाही. आमच्या प्रत्येक PG प्रोग्रामला 2 वेळा आम्ही इंटर्नशिप ऑफर करतो, एक समर इंटर्नशिप आणि एक फायनल इंटर्नशिप. तर जेव्हा IT जाऊन पैसे कमवण्याची संधी होती तेव्हा देखील या मुलांनी वेगवेगळ्या संस्थेत रिसर्च करण्याला सुद्धा तितकंच महत्त्व आणि प्राधान्य दिलं. वानगी दाखल काही उदाहरणं तुम्हाला सांगतो. इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्सेस बेंगलुरू, इंडियन नॅशनल सायन्स अकॅडमी INSA न्यू दिल्ली, द नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स इंडिया NASI प्रयागराज. ही फक्त काही उदाहरणं आहेत, पण IITM असेल, NCL असेल, अशा सगळ्या संस्थात आपली मुलं रिसर्च करण्याला सुद्धा तेवढंच महत्त्व देत आहेत जेवढं IT कंपनीत जाऊन पैसे कमावण्याला. हा
वेगळा दृष्टिकोन, हा वेगळा अनुभव इथल्या मुलांना येतो. ह्या इन्स्टिट्यूटला किमान फक्त 1 वर्ष झालं होतं, पण ही भारतातली अशी पहिली प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बनली ज्याला 13 कोटींची ग्रँट मिळाली. ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडनं मिळाली. आणि ही कशासाठी मिळाली? तर नॅशनल इकॉलॉजी आणि कन्झर्वेशन या विषयात संस्थेकडनं योगदान देण्यासाठी. मी जसं म्हणालो तुम्हाला की इथे अनुभव समृद्ध बनवण्यासाठी मुलांवर प्रयत्न केले जातात. नितीन कुलकर्णी सरांनी सुद्धा हे सांगितलं. मग काय वेगळं करतो आपण? ते एक छोटंसं उदाहरण आणि मग मी थांबतो. तुम्हाला कार शिकायची आहे. जर तुम्हाला सिम्युलेटरवर घरी बसून एका कॉम्प्युटरवर कार शिकवली आणि त्यानंतर मे बी विद्यापीठ चौकात तुम्हाला डायरेक्ट कारवर बसवलं आणि चालव असं सांगितलं तर काय होईल? तसंच काहीसं होतं आपल्या मुलांचं. म्हणूनच आम्ही केंद्र सरकारच्या मदतीने आपल्या सगळ्या मुलांना AIML साठी काम करण्यासाठी रिअल डेटा अवेलेबल करून दिलेला आहे. मुंबई ते आपल्या कारवारपर्यंत हा जो सागरी पट्टा आहे तिथे होणाऱ्या मँग्रोव्हचे सगळे जिओस्पॅशल इमेजेस आपल्याकडे भारत सरकारने दिले आहेत त्याचा अभ्यास करण्यासाठी. म्हणजे इथे फक्त टॉय डेटावर काम होत नाही आहे, खऱ्या डेटावर काम होत आहे. नागपूरची जी नॅशनल मेडिकल असोसिएशन आहे त्यांनी आपला सगळा डेटा सॅनिटाईज करून आपल्या मुलांना दिला आहे. त्यामुळे इथे खोट्या डेटांवर डेटा सायंटिस्ट घडत नाही आहेत, तर ते ॲक्च्युअल रिअल डेटावर काम करताय. आणि म्हणून त्यांची जी प्रगती होतीये ती आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो. आज तुम्ही या इनॉग्युरेशन कार्यक्रमसाठी, इंडक्शन प्रोग्रामसाठी आलेला आहात. काही वर्षांनी आपण इथेच याच सभागृहात भेटू तुमच्या मुलाच्या कन्व्होकेशनसाठी. आणि तेव्हा तुम्ही आणि मी आपल्या मुलांच्या पाठीवर अगदी प्राऊडली थाप मारून सांगू, छान केलंस बेट्या, गुड. सो दॅट्स इट. प्रवास सुरू झाला आहे आणि या प्रवासाचे साक्षीदार तुम्ही आणि मी, आपण दोघंही असणार आहोत. तर ठामपणे उभं राहूयात आपल्या मुलांच्या पाठी आणि त्यांना मोठं होताना पाहूयात. धन्यवाद. Thank you so much, sir. And very rightly said, it is not about the ability, it is about the choices that we make. It is always about the choices that we make. So thank you, sir, for this. And I hope this will be proved over the years and you will be witnessing this. So moving ahead, we have with us Head, School of Engineering and Technology, Dr. Prachi Joshi. Dr. Prachi Joshi, Professor, School of Engineering and Technology, has a rich experience of again more than 20 years. A throughout COEPN, a teacher, a researcher, she is a powerhouse in the area of artificial intelligence and machine learning. She has authored many books which are used worldwide. With a robust academic background and significant contributions to the research, she is now shaping the future of technology and innovation. So please join me in welcoming Dr. Prachi Joshi. Thank you, Neha ma'am. A very good morning, dignitaries on the dais, off the dais, my dear colleagues, dear parents and dear students. A very, very warm welcome to each one of you. So this batch of engineering that is entering today is very special for us because we are having our first batch of engineering being passed out in this academic year. So this is a very special journey for us that is going to start. When I talk about DESPU basically, it's a story of just 2 years, I would say. And yes, we are set up, but we would like to call ourselves as a startup, as startup has lot of advantages. As rightly mentioned by Tushar sir, you have chosen us because I believe we are young, we are quality, and we are backed by experience and legacy of DES. So thank you parents once again for the trust and choosing us.
as rightly mentioned by Manju ma'am, I'm trying to connect the dots. Yes, your child, the student is in safe hands. We at engineering school are committed with the team to mentor and to actually guide the students, but at the same time, this one is for students. We expect commitment from your side that you will be putting in maximum efforts. For parents, I know this is absolutely a challenging era of generation who are on Insta. Yes, we know how it goes, but let's be watchful. Let's try to be guiding stars to them. Now, I'll also mention a short story for my students over here. थोडं मराठीतनं बोलते. लर्निंग कसं पाहिजे प्रत्येक गोष्टीत. माझा भाचा जेव्हा किंडरगार्टनमध्ये होता तेव्हा टिपिकली आपल्यालाही माहिती आहे स्टुडंट्सचे आपण होमवर्क घेतले ते स्टँडिंग लाईन स्लीपिंग लाईनचे होमवर्क्स यायचे. सो तो शाळेत गेला त्या दिवशी टीचर येईपर्यंत काय प्ले ग्रुपमध्ये सगळे खेळत होते ते एकत्र मित्रांबरोबर. टीचर आल्या मग सगळे लगेच पटापटा जागांवर जाऊन बसले. टीचरनी विचारलं कालचा होमवर्क कोणी केला नाही आहे हात वर करा. तर माझ्या भाच्यानी केला नव्हता त्यांनी हात वर केला. त्याच्यावर अजून 2-4 मित्र होते त्यांनी पण हात वर केला. आता होमवर्क केला नाही आहे स्टँडिंग लाईन स्लीपिंग लाईनचा नॅचरली पनिशमेंट तर होणार आहे. त्यांना सांगितलं जा बाबा त्या खिडकीपाशी जाऊन उभा राहा. उभा राहिला. त्या दिवशी परत शाळा व्यवस्थित छान झाली. होमवर्क मिळाला घरी आला. नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन वेळेच्या आधी पोचलेले होते सगळे मित्र खेळत होते. माझ्या भाच्याने टीचरला येताना बघितलं तिथनं. तो पटकन सगळं खेळणं सोडून दिलं त्यांनी आणि खिडकीपाशी जाऊन उभा राहिला. what he has done is he is applying what he has learned. So for students, yes, definitely this is how your journey should be. These 4 years are going to be very, very special. But lastly, to conclude, I would like to mention this, that the distance between dreams and reality is discipline. So unless they have a disciplined life, it's challenging. I expect that from you all students, and once again, a warm welcome to all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Friends, next we have with us Dr. Sheetal Ruikar, leading the School of Humanities and Social Sciences. An associate professor having an experience of more than 22 years, she holds a PhD in psychology. Formerly, she was a faculty of Ferguson College, an enthusiastic personality who has dedicated her career in understanding the human minds. Please put your hands together as I welcome Dr. Sheetal Ruikar. Thank you, Neha. Respected President of DS Pune University, Dr. Acharya. Respected Vice Chancellor, Dr. Ingre. Respected officiating VC, Nitin Kulkarni sir. Respected Registrar, Sheikhe ma'am. All the deans and dignitaries of the dais, my dear parents and students. A warm welcome to DSPU and the School of Humanities and Social Sciences. It gives me great pride to welcome you to this third orientation of our university. For the School of Humanities, we began late in October 2023 with a group of 17 students enrolled for my MA Psychology program. Today, I stand here and proudly tell you that we have 300 plus enrollments for various programs: BA Psychology, BSc Psychology, BA Civil Services, MA Public Policy, MSc Economics, and BSc Economics. I would like to congratulate all you parents and students for trusting us, and rest assured that you have begun a great journey. Here, let me just share a small story as my colleagues have done. There was an artist, and this artist was very well known. A trader once wanted a portrait of a cat. So he went to this artist and said, I want a portrait of a cat. एका मांजरीचं मला चित्र करून हवं आहे तुमच्याकडनं.
So the artist said, please come after 1 month. The trader goes back after 1 month. The artist says, no, it's not ready. Please come back after 6 months. Now the trader was wondering, if you are such a great artist, why are you asking me to come again and again? Why can't you just draw me a picture of a cat? The third time, the trader decided that enough is enough. If he doesn't give me the picture of the cat, I will no longer go back to him. So he goes to the artist and requests for the picture of the cat. The artist says, yes, please come, sit. What do you want? The picture of the cat? 2 minutes. And just in front of him, he draws the picture of the cat. It was so real, the trader was very happy. And then he became equally very angry. He said, if you could draw this picture in 1 minute, why did you take so long? Why did you keep me waiting for months? The artist said, please go to the cupboard and open that cupboard. When he opened that cupboard, there were lot of paper sketches of cat. That means the artist was practicing every day till today, where he could draw the picture of a cat within 1 minute. So friends, this university, I believe, wants to instill these values in our students, wherein they are honing their skills day in and day out. So when they go out into the society, they can show the magic within minutes. So for that, we are all here to guide them, mentor them, and give them excellent opportunities. Going ahead, I would like to mention, within this 1 year, we have come up with Samvedana Counseling Center. The seeds of the neurocognitive lab has been sown. My students have participated in the international conference at Sydney, James Cook University, Australia. They have got internships in premier institutes like NIMHANS, DRDO. They have earned praise from the industry with 100% placement for my industrial and organizational students of my MA Psychology. I also would like to tell you all that I cherish those moments where my students overcame their academic failure. I also cherish when my students overcame their doubts and fears about handling our software. I am very proud when to say that many of them underwent lot of personal trauma. They had a lot of personal issues, but today they have grown from that. This university is not just a place to aspire, innovate, do research. It is also a place where students build resilience, where they build their character, learn values, ethics, and life skills. To the students, I would just like to mention there are 4 things I believe will bring you success here and in life. First, put in efforts. Researchers tell us that this is one variable which you can control. Talent you cannot control, IQ you cannot control, what inputs you may get you cannot control. But what you can control is the amount of efforts you put. Please work hard. Second, listen. I like this word. Sunne ki shamta rakhiye. Sometimes what you listen you may not like, what you listen you may not agree, but yet listen for a moment just so as to understand the other person. Third, think critically and creatively. We are social scientists. We owe to the society to create solutions for the modern day world, be it in public policy, be it in psychology, be it in economics. We are here to solve problems, so put on that thinking hat. Then, I think mostly this is what our president believes, connect to people. Connect to the society. Psychology and all my subjects in social sciences are not to be studied in ivory towers and in AC rooms. You will have to go to the society, work with the underprivileged, work with NGOs and make a difference to a life. To the parents sitting here, I would just like to say, trust. Trust us, trust the management, and trust the faculty who are here.
They are very competent, they are very enthusiastic, and they are taking a lot of initiative. Trust us when your children are doing well, when they are giving you lot of praises, but also trust us when your child is struggling. Trust us because we care about your child as much as you do, and we see our success in the success of each one of them. What are we going to give you? We are going to give you an inclusive culture. We are going to give you all contemporary knowledge. We are going to give you knowledge steeped in IKS, Indian Knowledge System. We are also going to support you and mentor you in every way. We would want our students not just bright careers, but also to live meaningful lives, spreading joy and helping the people of this nation, Bharat. To conclude, I would just like to recite a few lines of a poem by Vinda Karandikar. I will just recite not the entire poem, but a few couplets. एवढे लक्षात ठेवा, उंचीन आपुली वाढते, फारशी वाटून हेवा, श्रेय ज्याचे त्यास द्यावे, एवढे लक्षात ठेवा. ती पूर्वजांची थोरवी, त्या पूर्वजांना गौरवी, तीन कामी आपुल्या, एवढे लक्षात ठेवा. विश्वास ठेवा वाच लागे, व्यवहार चाले त्यावरी. विश्वास ठेवा वाच लागे, व्यवहार चाले त्यावरी. सीमा तयाला पाहिजे, एवढे लक्षात ठेवा. दुप्पटीने देतसे, जो ज्ञान आपण घेतलेले, तो गुरुचे पांग फेडे, एवढे लक्षात ठेवा. Now these are my favorite two lines. माणसाला शोभणारे युद्ध एकच या जगी. माणसाला शोभणारे युद्ध एकच या जगी, त्याने स्वतःला जिंकणे, एवढे लक्षात ठेवा. थँक्यू. Thank you, ma'am. Thank you so much. Students and parents, sorry for this. By now, you must have understood that it is not just about academics, but it is about the values. It is about the ethics. So we are building our future leaders over here. So moving ahead, it is now time that we dive into the world of lights, camera, action. Dr. Prasad Namjoshi, Head, School of Design and Arts. Dr. Namjoshi, an associate professor, is having a rich experience of more than 25 years. He is a renowned filmmaker, a writer, a director, an educator who has received numerous prestigious awards, which includes Best Director, Best Story, Maharashtra State Award for Best Literature, and many more. And I'm happy to share that recently his latest film named Pautology was released. So let us welcome an accomplished filmmaker with a charming personality, Dr. Prasad Namjoshi. नमस्कार. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, लाईव्ह स्ट्रीमिंग बघत असलेले माझे विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी आणि श्रोते हो. वी ॲट स्कूल ऑफ डिझाईन अँड आर्ट ऑफर BA फिल्ममेकिंग, BA ड्रामॅटिक्स इन ॲक्टिंग स्पेशलायझेशन, BDS इंटेरियर डिझाईन, BDS यूजर एक्सपिरियन्स डिझाईन अँड BSc ॲनिमेशन. And we don't take term end written exams. टाळ्यांचा आवाज ऐकायला आला थोडा, तो तिकडचा होता, तिथे जे मुलं बसली आहेत ना. पण कंटिन्युअस असेसमेंट असतं आणि इथे जे फोटो काढणारे दिसत आहेत तुम्हाला मुलं, ते आमचे विद्यार्थी आहेत. त्यांनी जर हे फोटो चांगले काढले तर फोटोग्राफीची रिटर्न एक्झाम न घेता आम्ही त्यांना मार्क देणार आहेत.
आणि हे स्कूल ऑफ डिझाईन आर्टने केलं पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. त्याच्यामुळे विद्यापीठाच्या सपोर्टने आम्ही हे करू शकतो. स्कूल ऑफ डिझाईन आर्ट काय करतं याचा विचार मी आज करत होतो तेव्हा मला सुरेश भटांच्या 2 ओळी आठवल्या. जगाची झोकुनी दुःखे सुखाशी भांडतो आम्ही. जगाची झोकुनी दुःखे सुखाशी भांडतो आम्ही. स्वतःच्या झाकुनी भेगा मनुष्य सांधतो आम्ही. आम्ही तुम्हाला आनंद देण्याचं काम करतो. त्यामुळे कृपया डिझाईन आर्टचे पालक इथे बसले असतील तर 2-3 वर्षांनी मुलांना तुला पॅकेज किती मिळालं विचारू नका, तू आनंदात आहेस का हे विचारा. आमची मुलं हो म्हणतील. याचं कारण असं आहे की तुम्ही जर बघितलं तर सगळे पॅकेजवाले रस्त्यावर ज्या पद्धतीने गाड्या चालवतात, ज्या पद्धतीने ट्रॅफिक सिग्नल मोडून आपल्या मोठ्या कारमधनं पुढे निघून जातात. एखादा म्हातारा माणूस असेल तर थांबत नाही आजकाल कोणी रस्त्यावर. तुम्ही बघितलं असेल, आपल्या सगळ्यांचे अनुभव आहे ते. लहान मुलं शाळेतनं रस्ता क्रॉस करत असतील तरी आपल्याला पुढे जायचं असतं. म्हणून मग आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना असं शिकवतो की तुम्हाला 10 रुपये मिळाले तर तुम्ही 5 रुपयाचं धान्य घ्या म्हणजे तुम्हाला जगता येईल. आणि 5 रुपयाची फुलं विकत घ्या म्हणजे तुम्हाला ती फुलं हे सांगतील की तुम्हाला जगायचं कशासाठी आहे. तुम्हाला आनंदात ठेवणं ही आमची जबाबदारी आहे. आमची संख्या कमी आहे पण आमचा आवाज मोठा आहे. तुम्ही 5व्या मजल्यावर कधीही येऊ शकता. आमच्याकडे 5.1 सराउंड साऊंड डॉल्बी डिजिटल ॲटमॉस थिएटर आहे. तिथे आमची मुलं सिनेमा बघतात. ही कंपल्सरी आहे, त्याची अटेंडन्स घेतली जाते. आमच्याकडे ड्रामा फ्लोअर आहे, आमच्याकडे शूटिंग फ्लोअर आहे, साऊंड मिक्सिंग स्टुडिओ आहे, मेकअप रूम आहे. तुम्ही येऊ शकता तिथे. पालकांना प्रवेश आहे पण त्यांना असाइनमेंट कराव्या लागतात. फक्त आमचे विद्यार्थी असे आहेत की जे असाइनमेंट करताना खुश असतात, त्यांना आवडतं असाइनमेंट करायला, त्यांना कंटाळा येत नाही. त्यामुळे या पद्धतीचं वातावरण आम्ही त्यांना देऊ शकतो आणि या पद्धतीच्या वातावरणात कदाचित उद्या कलेच्या माध्यमातून काही चांगलं घडावं, तुम्हाला आनंद मिळावा यासाठी ही सगळी मुलं प्रयत्न करतील. कारण आज हॅपीनेस इंडेक्स मोजायची वेळ आलेली आहे. तुम्ही पैसे मिळवता, तुम्हाला पगार आहे, तुम्हाला खूप तुमचं, कारण आता इंडेक्स आजकाल कोटींमध्ये मोजला जातो. 1 BHK 2 BHK आजकाल सगळीकडे बोर्ड लागलेत पुण्यामध्ये. त्यामुळे तुमच्याकडे स्क्वेअर फूट किती आहे, तुम्हाला पॅकेज किती आहे आणि किती कोटी रुपयांचं घर घेत आहे, पण तुम्ही त्या घरामध्ये गप्पा मारता का, हसता का, आनंद मिळवता का? तुम्ही एखाद्या चांगल्या चित्रकाराची फ्रेम तुमच्या हॉलमध्ये लावलेली आहे का, विकत घेतलेली, पायरेटेड नाही? तर हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे आणि हा प्रश्न विचारायला, असा विचार करायला आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना शिकवतो. आणि तुम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांशी बोला, ते आनंदात असतील. आणि शेवटी तुम्हाला हे मूल्य म्हणून, आनंद हा मूल्य म्हणून त्याच्याकडे बघायचं आहे. स्कूल ऑफ डिझाईन आर्ट हे करतं आणि करत राहील. मगाशी मी ज्या 2 ओळी सांगितल्या भटांच्या, त्याच्याच पुढच्या 2 ओळी फार छान आहेत. जिथे जातो तिथे हाका उशेच्या वाटतो आम्ही. जरी या वर्तमानाला कळेना आमची भाषा. कदाचित तुम्हाला मी जे काय म्हणतोय ते कळत नसेल, पण मला खात्री आहे की स्क्रीनवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग बघत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मी काय म्हणतो ते कळत असेल. तर जरी या वर्तमानाला कळेना आमची भाषा, विजा घेऊन येणाऱ्या पिढ्यांशी बोलतो आम्ही. कारण आम्ही आहोत स्कूल ऑफ डिझाईन अँड आर्ट. धन्यवाद. Thank you, sir. Friends, now it is the time that we listen to our higher leadership, starting with Honorable Vice Chancellor of DES Pune University, Dr. Rajesh Ingre. Dr. Rajesh Ingre is a visionary leader with over 36 years of excellence in research, industry, and academia. His academic journey includes a PhD in Computer Science and Engineering from IIT Bombay. In recognition of his exceptional contributions, Dr. Ingre has received several prestigious awards, including 2014 IEEE Outstanding Branch Counselor Award, 2019 IEEE Region 10 Outstanding Volunteer Award, and most recently 2024 DFL Hindustan Pride Award.
A senior member of IEEE, Dr. Ingre has chaired multiple global IEEE conferences and has authored over 95 research papers in leading national and international journals. It is my privilege to invite Dr. Rajesh Ingre, Honorable Vice Chancellor of DES Pune University. Thank you, Neha Madam. Good morning. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. I think I cannot resist saying blessings to the Lord Ganapati. Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirvignam Kurume Deva, Sarva Karye Shusarvada. आपण या नव्या सत्राची सुरुवात करतो आहे तर त्यासाठी ब्लेसिंग्स घ्याव्या म्हणून मी हे इथे आपल्यासमोर मांडलं आहे. ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ DES पुणे युनिव्हर्सिटी, प्रोफेसर रवींद्र आचार्य सर, डॉक्टर नितीन कुलकर्णी सर, ऑफिशिएटिंग VC, डीन अकॅडमिक्स डॉक्टर वृषाली कुलकर्णी, डीन R&D डॉक्टर ललित कुलकर्णी, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन Dr. Mahesh Gaikwad, indeed a very important person. Director, Dr. Vaishali Jundre Madam, Dr. Vivek Keskar, all heads of the school, so I will not take the name because you already seen them here. Registrar of the University, Dr. Sanjeevani Shelke Madam, all faculty members, staff members, parent and dear student. It is an absolute honor and privilege to stand before you today as a Vice Chancellor of this prestigious university. I am a little nervous today to stand before you, right, because I see the sense of responsibility coming on my head, which is entrusted on me by the senior management here, and also to welcome the newest members of our DES Pune University family. 140 वर्षाची परंपरा असलेल्या या संस्थेमध्ये ॲडमिशन मिळणं हे खरंच भाग्याचंच लक्षण मी इथे मानतो. म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांनी ज्यांनी इथे आज ॲडमिशन घेतली आहे त्या सर्वांचं मी अभिनंदन करतो आणि तसेच सर्व पालकांचे मनपूर्वक आभार मानतो. थँक यू व्हेरी मच. When I looked at this university, see, it is not simply a new university of 2 years, right? It is actually a new education model built on a century-old foundation of academic legacy. So what is this actually? What is this model is all about? So you must have seen the Dean R&D talking about 3 research institutes. And they are not just on paper, they are not just, for the sake of showing to NIRF and for accreditations. I was thrilled to see that there are PhD students, there are funding coming, and they are contributing to the nation development, Rashtra Pratham. So देशाच्या नवीन प्रगतीसाठी ते जसं आपण विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र याच्यामध्ये त्याचं कंट्रीब्युशन आपल्याला ऑलरेडी चालू झालेलं आहे. हे रिसर्च सेंटर्स याच्यावर आपले 5 स्कूल्स आहेत आणि these 5 schools actually offering 32+ UG, PG and PhD programs. In fact, I would like to cite here that it is the few of the universities in India which could establish UG, PG, PhD and research center in first 2 years of inception. And I cannot resist expressing my sincere gratitude to the management, general body members of DES and DES Pune University for taking this university and coming out with this new model. Now this model has various aspects which you must have seen based on what every school heads have been talking to you, what deans have been talking to you, right? Like experiential learning, what before some time is very important, right?
So experiential learning is one thing. Another important thing which I think is not covered is this university gives a student opportunity right from the first semester to contribute in generating knowledge. And that also very important opportunity for the student to contribute. This university believes in preparing students for realistic situation and environment. Of course, we know the world today, what the students are going to enter and what the student, this batch is going to enter, right? It is with, many challenges. So, in fact, if you look at challenges, I'm purposely taken a pause because there are many, when you look at challenges, let me take your attention to, last year also it was discussed by the Vice Chancellor, so I think I should also tell you, which also been cited by some of the people, right, the dignitaries here. See, disruptive innovation. I would like to take your attention to the disruptive innovation. Now just take few examples. There are many examples, but I'll take 3-4 examples to tell you how actually the disruptive innovations are happening and how the education system is actually coping with that and what you as a parent and the student needs to know into it. So first example, I will take you back AT&T Bell Labs, a well-known R&D firm. I think few of you, those who have done engineering, knows AT&T Bell Labs. Now, few decades earlier, AT&T Bell Labs was preparing for fiber to home. They had, it's a R&D institute, well-known, right? They had prepared fiber to home with IPR, with all resource person and ready to launch into the market. And wireless came in. The whole budget, finance got disrupted. Today we see 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. I'm talking about 1G. It disrupted. Let me take you another example in computer engineering, cyber security, not necessarily in computer engineering. The cyber security actually affects all of us today. You see day-to-day life, what music we are facing and how much money is getting siphoned off because of these fraudsters. So what we do in security, we put a difficult mathematical problem in front of adversary to solve, so that the adversary does not get access to our resources. That is digital security. Now, for example, in mathematics model, you can talk about one model like, maybe I can take one model about discrete log problem, which is difficult to solve. But the moment quantum computing came in, that problem can be solved within no time. So whatever investment the companies have done in the products, providing security to the company, is diminished. So this is a second example of disruptive innovation. The third example I can take is about automobile. We know all we discussing whether we should take EV scooter, EV car, or we should go for the petrol and diesel car. So Elon Musk said EV is the future. And actually it is already disrupted the traditional ICE, that is internal combustion engine vehicles. Already it is disrupted. But when some leader like Elon Musk says that EV is the future, the question is, how long? Because you have some new innovations coming. Like you have hydrogen combustion engine, probably may create the competition and maybe a disruptive in future. So like that, there are many disruptive things happening. Now come back to our AI ML, right? The jobs scenario, the way we do our day-to-day activities are changing a lot because of AI and ML. So now you have ChatGPT, generative AI, disrupting traditional content creation. Of course, the way coding is done, it changed. Tutoring, customer support, the CRM, all that got changed, right? And we are trying to actually cope with it. Then another example I can take is, after Corona especially, financial and fintech, UPI. Sir was talking about how many UPI payments happen. The way we actually do cash transactions and card-based transactions totally changed. So do the people, those who are doing jobs. So that jobs have diminished, right? The another example I can come to agriculture. Agriculture, we are talking about vertical farming. And we are talking about controlled environment. So it has disrupted the traditional agriculture.
they are using AI/ML. And आपण जेव्हा शेती म्हणतो तेव्हा शेती ही माती त्याच्यामध्ये असलीच पाहिजे हे बाय डिफॉल्ट आपण ॲश्युम करतो. पण या शेतीमध्ये जे आपण बोलतोय ते व्हर्टिकल फार्मिंगमध्ये, हायड्रोफोनिक्स, एरोफोनिक्समध्ये माती लागतच नाही. आणि यू कॅन डू देअर इन युअर बिल्डिंग इन व्हेरी स्मॉल प्लॉट ॲज वेल. आणि पाणी किती लागतं तर 5 to 10%. Can you imagine the kind of automation and disruption happening even in the agriculture, that too in India, not in Singapore? Go to Talegaon, go to nearby places, you will see many hydroponics and aeroponics farms. I have been working with them. They are using IoT. They are using all this technology, right? So this is what we have to look into. Now, I will also talk about last point is about retail and commerce, because we also have a school looking into it. Government of India has launched ONDC, that is Open Network for Digital Commerce. It is disrupting a big e-commerce platforms like Amazon and Flipkart. You might not have seen right now, it is already happening. Now let me also tell you what are we doing. Now all this innovation, if you look at this, all we club together and we say it is DPI, Digital Public Infrastructure. Now those of you are aware, we have settled, we have one institute called as, PIC, Pune International Forum and Pune International Center. Recently we inaugurated, I was part of the delegates there, and I think some of you must have seen that. So what we have done, I am advisor on MCCI, so what we have done, we have introduced a digital public infrastructure course for all over India institutes, including engineering and non-engineering institutes. The outside world will not tell us, because this is our own development. When you talk about Indian knowledge system, it's not only the historical thing. Today also we are contributing into it, right? The way UPI is done, the way our systems are done, nobody else has done that way outside, so they will not teach us. So we have come out with a digital public infrastructure course, which AICT is also considering in including in engineering courses. So like that, we are actually working on it. Another thing I would like to cite quickly, in 2017, I think few of you can remember, I would like to cite that and what input we take here. In 2017, CEO, Chief Executive Officer of one of the company, the office is in Pune, had an employee of around 1.2 lakh people. While talking to the NASSCOM, and that thing was in the public domain, he said, my employees, he said 65% of our employees are not trainable. That time I was there in Dean Academics at PICT. I worked there for 13.5 years. Some of us were really shocked. I was also placement officer for 5 years initially, 92 to 96. Because we were, as academics, we were only looking at employability. This non-trainability was never in our goal to see that, right? And it's a shock to all academicians. So, employability and trainability are crucial parameters. Now, how do you use that in our curriculum to bridge that gap of trainability? And so before that, we need to understand in 2 lines that we have, suppose we have some job roles in the company. To do that job or job role, you need to perform certain task, and to perform that task, you need certain competencies. So the student who is graduating should have that competencies. Now, what is competency? Competency is the demonstrable knowledge, demonstrable combination of knowledge, skills, abilities, and behaviors. Now, these things, actually, the Board of Studies of all schools, Dean Academics, they do a frequent review. They look at this requirement of the job change, and they try to adapt into the syllabus curriculum, and they ensure that the curriculum actually includes this all requirements. So continuous review and feedback from stakeholders enables us to consider these parameters. Of course, we are doing many things over here, so I'll not spend much time. We are actually looking at getting ISO certification, getting standardized procedures, right? Many things we are doing, research infrastructure. Of course, one more thing I would like to mention that based on my earlier experience, the best practices
we need to include in this university. Integrating professional society activities as a part of the curriculum is very important. That keeps student relevant, updated, and very important, which doesn't happen in formal education, is generic skills. By organizing events, students get generic skills, and my survey says that it helps. For example, I'll tell you, when the company visits a particular department or the university, from the same class, same student, they offer 3 packages, 4 lakhs, 8 lakhs, and 12 lakhs. On what basis? It's not merely a technical knowledge. It's about soft skills, it's about generic skills. Now the non-formal education, the looking into this different aspect are possible by integrating professional society activities into the university. So, dear students, this moment marks the start of your academic flight, UDAAN. But I would like to mention one small thing. Your teachers, parents, seniors in the society must have told you the importance of morals and ethics. Morals and ethics are very, very important, as it's been cited. Because when we talking about Rashtrapratham and helping the nation, right, we cannot have a responsible citizen. I'm just saying that moralless education cannot create a responsible citizen. The mindset you carry, as it was said already by one of our professor, the mindset you carry is more important than any one skills you have. Another important thing, don't fail to, don't, I think, be afraid of failing. So if you don't attempt, you are anyway not getting anything. So if you attempt, either you will get succeed or you will learn from it. So don't afraid to fail, because if you go back and see, most of the great innovations which helps the mankind actually did not work at the first time. With this, once again welcome you to the DS Pune University. We are honored to have you with us and excited for the journey ahead. Thank you. Thank you, sir. Your vision and guidance will undoubtedly motivate our students as they begin this exciting journey at DES Pune University. Thank you so much. मित्रांनो, आणि आता मी आमंत्रित करते एक अनुभव संपन्न आणि अत्यंत बहुआयामी व्यक्तिमत्व, प्रेसिडेंट DES पुणे युनिव्हर्सिटी डॉक्टर रवींद्र आचार्य. मराठीत सांगायचं झालं तर हाडाचे गणिताचे शिक्षक, आणि इंग्रजीत सांगायचं झालं तर हार्डकोर मॅथमॅटिशियन. Dr. Acharya has over 35 years of teaching experience in engineering mathematics. He holds a PhD degree from DIAT Pune and has contributed extensively to curriculum development and academic governance. Beyond academics, Dr. Acharya is known for his pioneering NSS initiatives, rural development projects, and social contributions. I am honored to invite Dr. Acharya sir to give his presidential address. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आत्ताच गुरुपौर्णिमा होऊन गेलेली आहे. ज्या गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा, 3 देव. पहिला देव ज्यांनी निर्मिती केली तो ब्रह्मा, जो ही निर्मिती मेंटेन करतो तो विष्णू, आणि या निर्मितीमध्ये जो विनाश तयार करतो त्याला नाश करणारा सर्वात शेवटचा म्हणजे महादेव. असं तिघांचं एकत्रित असलेलं जे स्वरूप आहे ते आमचे सर्व गुरुवर्य, सर्व गुरुजी, खऱ्या अर्थाने गुरु. अशा या DES पुणे विद्यापीठामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आज 3रं वर्ष आपलं सुरू झालेलं आहे. टेक्कन एज्युकेशन सोसायटी ही 140 वर्षापूर्वी 1880 साली पहिल्यांदा बाळ गंगाधर टिळक यांनी पहिलं इंग्लिश स्कूलची स्थापना केली. 1884ला त्यांच्याबरोबर 5 जणांच्या मदतीने, चिपळूणकर असतील, आगरकर, आपटे, नामजोशी, ते स्वतः, आणि अध्यक्ष तेव्हापासनं आजपर्यंत असलेले आमचे शाहू महाराज छत्रपती कोल्हापूरचे. 1884 पहिलं फर्ग्युसन कॉलेज महाविद्यालय जेव्हा सुरू झालं तेव्हा सुरुवातीला आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की 1854मध्ये लॉर्ड मेकॅनेलने एक डिक्लेअर केलं होतं
हिंदुस्थान ताब्यात घ्यायचा असेल, भारत ताब्यात घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला प्रथम एज्युकेशन सिस्टीमवर तुम्ही घाला. म्हणून त्यांचं भाषण आहे 54मध्ये त्यांच्या असलेल्या असेंब्लीमध्ये. त्यात त्यांनी जे सांगितलं त्याचा इम्पॅक्ट हळूहळू आपल्यावर व्हायला लागला होता. तो आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने कन्व्हर्ट करावा, राष्ट्रप्रेम त्याच्यामध्ये निर्माण करावं, म्हणून बाळ गंगाधर टिळकांनी आपलं हे फर्ग्युसन महाविद्यालय आणि इंग्लिश स्कूल सुरू केलं. अशा फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे आपण सर्व, आम्ही सगळे तशा अर्थाने, आणि तुम्ही पण आता वन ऑफ द मेंबर म्हणून आपण सगळे पायिक आहोत. 140 वर्ष ही एका दुसऱ्या गोष्टीची लिगसी ही तशी छोटी नसते. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आपण जर का पाहायला गेला तर एकूण एज्युकेशन सिस्टीममध्ये 4 पिलर्स आहेत, ज्याला ISOमध्ये स्टेक होल्डर म्हणतात. त्यातला पहिली मॅनेजमेंट आहे. ही मॅनेजमेंट डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी जी आहे ती जर का आपण पाहायला गेलो तर लक्षात असं येईल की या मॅनेजमेंटच्या 140 वर्षामध्ये बाळ गंगाधर टिळकांनी एक वेगळ्या पद्धतीचा बायलॉज तयार केले. आणि हे बायलॉज आजपर्यंत तसेच्या तसे सर्व ठिकाणी, नॉट ओन्ली म्हणजे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पण बाकी सर्व हिंगणे स्त्री शिक्षण असेल, MES असेल, या सर्वांनी ते अडॉप्ट केलेले आहेत. कन्सेप्ट काय त्याच्यामध्ये? कन्सेप्ट अशी आहे की 50% प्राध्यापक मॅनेजमेंट काउन्सिलला ओथ घेऊन उभे राहतात. मिनिमम 20 इयर्स मी संस्थेसाठी एकही पैसा न घेता काम करेन. आणि येणारे जे सगळे बाकी एज्युकेट आमच्यासारखे जे ठरवून आलेले आहेत हे एकही पैसा न घेता गेले 140 वर्ष काम करतात. म्हणून डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीला DES विद्यापीठ निर्मितीमध्ये 3.5 महिन्यामध्ये हे विद्यापीठ उभं राहिलेलं आहे. जेव्हा डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचा मी त्यावेळेला व्हाईस चेअरमन होतो, त्यावेळेला मला आठवते की ज्यावेळेला सांगितलं गेलं की तुम्ही करायचं आहे, तोपर्यंत कुठल्याही प्रोफेशनल सिस्टीममध्ये आपण फार मोठे गुंतलेलो नव्हतो. परंतु ज्यावेळेला डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने निर्णय केला, आज आमच्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे मॅनेजमेंटचे चेअरमन आबा रावत, प्रमोद रावत म्हणतात, त्यांचं स्वतःचं रावत बिल्डर्स तुम्ही ऐकलं असेल, फर्निचर तुम्ही ऐकलं असेल तर ते आमचे व्हाईस चेअरमन आहेत, ते आहेत ॲडव्होकेट पलांडे. आमचे सेक्रेटरी आहेत डॉक्टर आनंद काटीकर, आणि 21 जणं या पद्धतीने इलेक्टेड मेंबर म्हणून या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीत सामील झालेले आहेत. 1924 5 वर्षाचा हा कालावधी असतो. या 5 वर्षामध्ये हे जे सगळे असतात, आमच्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीमध्ये सध्या 18 कॉलेजेस आणि 36 शाळा आहेत. एकूण 60,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. फक्त इथे नाही आहे, तुम्ही आता जिथे बसला हा कॅम्पस BMCC, फर्ग्युसन महाविद्यालय, कीर्ती महाविद्यालय, विलिंग्डन कॉलेज, अशासारखी 18 महाविद्यालय की ज्या ठिकाणी ज्यांची स्थिती अशी आहे, फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये 11वीतनं 12वीत ॲडमिशन, 10वीतनं 11वीत घ्यायचं असेल तर 96%ला क्लोज होतं. आम्ही मॅनेजमेंट कोटा ठेवत नाही, कारण शक्यच नसतं. 96, 97 तुम्ही केव्हाही सकाळ पहा रिझल्ट. 10वी नंतर 11वीतलं पहिलं कट ऑफ फर्ग्युसनचं असतं, तसंच कॉमर्ससाठी BMCCचं असतं, तसंच मुंबईमध्ये आमचं कीर्ती कॉलेज असतं, तसंच विलिंग्डन सांगलीचं असतं. हे जी लिगसी आहे, ही लिगसी अशी सहज उभी राहिलेली नाही आहे, कारण प्राध्यापकांनी उभं केलेलं हे संस्थात्मक जे जाळं आहे ते फार मोठं आहे. आपण जिथे बसलो आहे ती 100 एकर जागा आहे. या 100 एकरामध्ये जवळजवळ 8 कॉलेजेस आहेत. प्रत्येकाने आपापलं एक लॉ कॉलेज, आमचं फिरोजिया लॉ कॉलेज आहे, ILSपेक्षा आत्ता कट ऑफ त्यांचा वर आहे. जे निर्माण केलं डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने त्याच्यामध्ये क्वालिटी हा पहिला विषय ठेवला. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा डिव्होशन. आज आपण सगळे बघितले, सगळ्या HOSनी आपलं त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलं, पण सगळे HOS जर का पाहायला गेले तर मोर दॅन 20 इयर्स आहेत. आपल्या विद्यापीठाच्या निर्मितीपासून पहिल्या दिवसापासून आपण या ठिकाणी घेतलेला प्रत्येकजण हा डॉक्टरेट आहे. तुम्ही कुठल्याही कॉलेजमध्ये अंडर ग्रॅज्युएटला डॉक्टरेट प्राध्यापक मिळणं हा एक फार मोठा विषय असतो. आपल्या इथे 100 डॉक्टरेट प्राध्यापक आत्ता आहेत. आम्ही ज्याला परवा जाहिरात दिली होती त्याला 1800 ॲप्लिकेशन्स आलेल्या होत्या. या 1800 ॲप्लिकेशन्समधून 100 डॉक्टरेट हे म्हणजे पहिले 50, मागच्या वेळेला 1600 होऊन गेलेले आहेत, त्यामुळे दुसरे 50. अशा पद्धतीची एंट्री लेवलवर आम्ही कोणत्याही पद्धतीचं, आमचं स्वतःचं कुठल्याही पद्धतीचं म्हणजे मार्गदर्शन वेगळ्या पद्धतीचं नसतं. त्याला प्रोसेस आहे. 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट बाहेरचे असतात, एक VC नॉमिनी असतो, एक रिझर्वेशन नॉमिनी असतो, आणि 5 जणं इंटरव्ह्यू घेतात. नॉट ओन्ली म्हणजे त्यांचा इंटरव्ह्यू फक्त इंटरव्ह्यू म्हणून नसतो, पहिल्यांदा टेस्ट द्यायची असते, मग वर्गात उभं राहायचं असतं, मग शिकवायचं असतं, मग शिकवताना त्याचं शिकवणं कसं आहे हे बघून मग त्याला इंटरव्ह्यूला बोलवलं जातं. अशा सगळ्या चाळणीतनं तयार झालेले हे सगळे प्राध्यापक या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या आपल्या DES युनिव्हर्सिटीमध्ये आलेले आहेत. त्यामुळं 140 वर्षाची मगाशी बोलता बोलता सांगितलं, खरंच लिगसी 3 वर्षाची आम्हाला आहे का? आम्ही निश्चित म्हणणार नाही, 3 वर्षाची आहे, कारण लिगसी आपली 140 वर्षाची आहे. त्यामुळे इथे फर्ग्युसनमधले आत्ता रुईकर मॅडमची सांगितलं, आमचे नितीन कुलकर्णी 1986 सालापासून फर्ग्युसनमध्ये प्राध्यापक आहेत. असे बरेच जण आहेत, मी नावं कोणाची घेत नाही.
पण असं हा डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचा पहिला मॅनेजमेंटचा विषय होतो. दुसरा जो पार्ट आहे तो म्हणजे आपल्या पालकांचा. आज तुम्ही सगळे पालक या ठिकाणी आलात. कसं आहे, विद्यार्थी पण वर बसले, जवळजवळ 1001 विद्यार्थी आत्ता वर बसलेले असतील. माझ्या मते आजचा आकडा 1300 होता. म्हणजे वर आपण सर्व आपल्या वर्गांमध्ये 70 जे क्लासरूम आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी आपल्याकडे या पद्धतीचं इलेक्ट्रॉनिक आपला बोर्ड आहे. त्यामुळे त्यांना सगळ्यांना ऐकू येते. थोडा त्रास झाला आहे सगळ्यांना, कारण मोर दॅन म्हणजे जवळजवळ 1 तास 17 मिनटं झाली. मी आत्ता बघितलं, साधारणपणे शाळेमधला 35 मिनटाची वेळ असते थांबायची, वर्गात बसायची. 40 ते 45 मिनटं ज्युनियर कॉलेज असतं. आता सिनियर कॉलेजला 1 तास केला आहे. पण आपण सर्व पेरेंट्स आहात आणि आपले पेशन्स तुम्ही 12वीपर्यंत बघितलेले आहेत किती आहेत. त्यामुळे अजून 17 मिनटं 15 मिनटं आपण सहज काढू शकतो. विद्यार्थ्यांना पण माझी विनंती आहे की थोडंसं अजून 5-10 मिनटं आपण फक्त विद्यापीठाची काय नेमकी कल्पना आहे ऐकूया आणि मग हा आपला कार्यक्रम संपेल. आपण पालक आहोत. आज सगळ्यांना आपल्याला अनुभव असेल की तुम्ही 12वीपर्यंत विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने शिकवलं आहे, आपली सिस्टीमच वेगळी आहे. म्हणजे मागच्या वर्षी पण मी एक उदाहरण दिलं होतं की गेल्या 2 वर्षापूर्वीचा इंडिया टुडेचा जो सर्वे आहे त्याच्यामध्ये पालक आणि विद्यार्थ्यांचं एकमेकांच्या विषयातलं रिलेशन हा एक मोठा जागतिक सर्वे केला गेला 85 राष्ट्रांचा. त्याच्यामध्ये 93% वी आर सॅटिस्फाईड विथ युअर पेरेंट्स और वी आर सॅटिस्फाईड विथ युअर वॉर्ड्स. आम्ही आमच्या मुलांच्या बरोबर सॅटिस्फाईड आहोत आणि आमच्या मुलांना माहिती आहे की आमचे वडील कुठे आहेत आणि वडिलांना माहिती आहे मुलगा कुठे आहे. हे फक्त भारताचं शक्य आहे. त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट होतं 58%. त्याच्यानंतर खाली सगळी स्थिती आहे. म्हणजे भारतामध्ये जगामध्ये आपली स्थिती अशी आहे की आपण 12वीपर्यंत इथं आज पेरेंट्स म्हणून आलेला आहात. 12वीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, मुलांनासुद्धा माहीत नसतं एवढा नॉलेज तुम्हाला 12वीच्या विषयात असू शकतं. अशी आजची स्थिती आहे. आपल्या काळामध्ये तुम्ही लहान होता त्याला काळ वेगळा होता. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्या घरामध्ये मी कुठल्या कॉलेजमध्ये जातो, शाळेमध्ये जातो आहे मला माहीत, म्हणजे आईवडिलांना माहीत असेल असं काही असलं पाहिजे असं नाही. पास झाला म्हणजे मुलगा पुढं गेला एवढंच होतं. आपल्याला आता सिलेबसपासून सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. मुलाला माहीत नसतं पण आपल्याला माहीत असतं. तर ही वस्तुस्थिती आहे का, चांगली आहे का वाईट, हा मुद्दा नाही आहे, फॅक्ट आहे. त्यामुळं काय होतं, त्यामुळं आता मुलं 18 वर्षाची झालेली आहेत, लक्षात घ्या. मला पालकांना सांगायचं आहे, मी पण एक पालक आहे म्हणून सांगू शकतो. 18 वर्षाची झाली आहे त्याचा अर्थ काय, 18 वर्षे झाली आता त्यांना समजतं असं गृहीत धरूया आपण. त्यांनी आता ठरवलं आहे की आपण या विद्यापीठामध्ये शिकायला आलेलो आहोत. म्हणून मागच्या वेळी मी गोष्ट सांगतो ती गोष्ट पुन्हा सांगतो. मुलांना जर आदनमधनं गोष्ट असली की जरा बरं असतं. मग अशी 2-3 गोष्टी आपण ऐकल्या. एक गाव असतं, त्या गावामध्ये मुलं क्रिकेट खेळत असतात. क्रिकेट खेळत आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे खेळणं सर्वात सोपं आणि कॉमनमध्ये असलेलं सध्याचं आपलं म्हणजे भारतातलं क्रिकेट कोणीही खेळू शकतं. 30-40 मुलं खेळत असतात. त्या विहिरीमध्ये बॉल पडतो. बॉल पडल्यानंतर काय होतं, विहिरीमध्ये बॉल पडल्यानंतर बघायला सगळे अरे बॉल पडला म्हणून सगळे जातात. थोडक्यात एक मुलगा पडतो म्हटल्यानंतर सगळे अस्वस्थ होतं, अरे मुलगा पडतात. आता बॉलाचं कॉन्सन्ट्रेशन सोडून मुलाकडे जातं. अजून एक मुलगा पडतो आणि तो असतो गावाचा टग्या मुलगा. तो मुलाला त्या बाहेर काढतो. गावातले सगळे जमलेले असतात, अरे वा बरं झालं त्या मुलाला बाहेर काढला. आता बॉल बाजूला आलेला असतो. आता या मुलाकडे सगळ्यांचं लक्ष असतं. हा टग्या मुलगा असतो. तो बाहेर काढल्यानंतर सगळं गाव त्याच्या बाजूला जमा होतं. सरपंचांपासून सगळेजण त्याचं कौतुक करायला लागतात आणि कौतुक केल्यानंतर म्हणतात की बघा त्या टग्याला पण माहीत नसतं आपल्याकडे एवढे गुण आहेत, एवढं तो आत्ता सगळ्यांचं ऐकायला लागतो. वा म्हणतो, आत्तापर्यंत मला कधी असं समजलं नव्हतं. कौतुक करून झाल्यानंतर त्याला म्हणतो तू आता बोल. तो उभा राहतो. तो म्हणतो बरोबर आहे, मी हे सगळं काढलं त्या मुलाला, बॉल राहू दे बाजूला, पण मला ढकललं होतं कोणी. असं जर का माझ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत जर का आज झालेलं असेल तर माझं विद्यार्थ्यांना फक्त म्हणणं आहे की आपल्याला पोहता येतं म्हणून आपण बाहेर पडलं पाहिजे. आपण टग्या असो तर काही असू देत आपण विहिरीत उडी मारलेली आहे आता. त्यामुळे आपल्याला वर तर यायलाच पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला कोणालाही परवानगी नाही, गटांगळ्या खायला आपल्याला परवानगी नाही आहे. म्हणजे मग माझं काय म्हणणं आहे, आपण खरंच ढकललं आहे का मुलांना. माझं म्हणणं 100% असू शकतं. का तर आपल्याला अजूनसुद्धा माहीत नसतं की मी काय करायचं आपल्या लाईफमध्ये. म्हणजे असं काही नाही आहे, लाईफमधलं करिअर हे इतकं सोपं नाही आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. इंजिनिअरिंग करावं का, अरे माझ्या मुलाला 100, अरे माझ्या पलीकडची चौघा त्या घरामधली मुलं अजून बेकार आहेत असं आपल्याला दिसतं. अरे तो BA करतोय म्हणजे त्याला काही डोकंच नाही आहे. अशा काही कारण नसताना आपण प्रिज्युडाईज माइंडनी या वेगळ्या पद्धतीने मुलांकडे पाहतो. हे सर्वात दुर्दैव आहे. म्हणून DES पुणे विद्यापीठाने ठरवलं काय, म्हणजे तुम्हाला या सगळ्या 22 युनिव्हर्सिटी आपल्या महाराष्ट्रात तयार झालेल्या आहेत. लिगसीचा जो अर्थ आहे की नाही तो आपण समजून घेतला पाहिजे. DA म्हणून मगाशी म्हटलं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू, हा ब्रह्मा विष्णू महेश जो आहे ना तो आपल्या भारताचं पहिले गुरुस्थानी ज्यांनी निर्माण केलेलं भारत आहे, जो जगाला 2047 त्याला नेतृत्व देणार आहे. आपण म्हणतोय हो आम्ही जगाला नेतृत्व देणार आहोत. आमचं नेतृत्व आत्ताच्यासारखं अमेरिकेसारखं नाही आहे.
की आम्हाला वाटतं तेव्हा आम्ही युक्रेनचं युद्ध करतो, आम्हाला वाटतं तेव्हा आम्ही इराणवर काही पण टाकतो. अशासाठी आम्ही नेतृत्व करत नाही. आम्हाला देशाला शांती द्यायची आहे, कारण ते आमच्या जीन्समध्ये आहे. म्हणून 93% पेरेंट्स आणि मुलांच्या मधलं जे रिलेशन आहे ना ते अजून चांगलं आहे. म्हणजे कुटुंब व्यवस्था हा आमच्याकडे पंचसूत्रीतला एक भाग आहे की ज्याला फार महत्त्व आहे. आणि म्हणून तुम्ही आज सगळे इथे आलेला आहात. याचा अर्थ तुम्ही अजून 4 वर्ष याल का? मी तुम्हाला सांगतो अजिबात नाही. मुलंच म्हणतील बाबा आई एकदा पहिल्या दिवशी आला बरं झालं, तुम्ही आता पुन्हा येऊ नका. आणि नॅचरल असते, कारण आता मुलं मोठी झाली आहेत. तुम्ही फक्त काय आपल्याला काय करावं लागतं, मुलगा फक्त वेळेवर त्या पाथवर आहे की नाही याची काळजी घ्यावी लागते. मजा अशी की मी आता इंजिनिअरिंग कॉलेजला 36 वर्ष शिकवतो. मी VIT मध्ये 15 वर्ष डीन म्हणून काम करत होतो, स्टुडंट अफेअर्स. 3rd इयरची मुलं मॅक्झिमम अशी असायची की मुलाची त्यातली 70% मुलं म्हणायची मी, म्हणजे त्यांना 96-97% मुलगा म्हणायचा की बाय डिफॉल्ट मी खरं दुसरीकडे जायला पाहिजे होतं, कसं काय मी इथे आलो मला समजलंच नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे काय की 30% मुलं सोडून 70% मुलांना आपल्याला पाच चुकल्यासारखं 2-3 वर्षानंतर समजतं, वाटतं. ते वाटू नये म्हणून DES पुणे विद्यापीठामध्ये आपण 60-40च्या मध्ये 40% हा फार महत्त्वाचा भाग घेतलेला आहे. मुलांनी काय करायचं, कोणत्या डिपार्टमेंटला तुम्ही ॲडमिशन घेतलेली असू देत, आपल्याकडं एक लक्षात घ्या, मी पुन्हा सांगतो, DES पुणे विद्यापीठाचं वैशिष्ट्य असे आहे, आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने एक काय म्हणायचं सर्व गुणसंपन्न असलेले प्राध्यापकांच्या बरोबर डिपार्टमेंट पण आहेत. 35 प्रकारचे निरनिराळ्या प्रकारचे ग्रॅज्युएशन्स आपण देतो आहोत. म्हणजे मी आता BEला ॲडमिशन घेतलेली आहे, आता BBAला ॲडमिशन घेतलेली आहे. सर्व कोर्सेस प्रोफेशनल आहेत, त्यात काही मुद्दा नाही. मी आता कुठल्या तरी वेगळ्या सायकॉलॉजीला ॲडमिशन घेतलेली आहे, पण माझं टार्गेट काय आहे, माझं टार्गेट मला IAS व्हायचं आहे, मला MPSC व्हायचं आहे, मला UPSC व्हायचं आहे. म्हणून माझ्याकडे आता 1st इयरपासून आपल्या DES विद्यापीठामध्ये त्याच्यासाठी 38 क्रेडिटचा कोर्स केलेला आहे. म्हणजे काय होतं सांगतो तुम्हाला की तुम्ही IIT मध्ये गेला, IIT मुंबईमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंगला 1st इयरला येणार मुलगा, आणि तो IAS पहिल्या दिवसापासून करतो, कारण का त्याला पहिल्या दिवसापासून तिथे व्यवस्था असते. आज दुर्दैवानी नाही. आज तुम्ही जर का बघितलं तर सर्व कॉलेजेसमध्ये काय अवस्था आहे, पहिले 4 वर्ष पूर्ण करायचं, BE व्हा, BA व्हा, BCom व्हा, काही व्हा, मग तुम्ही प्रिपरेशनला सुरुवात करायची. अशी कल्पना आपण ठेवलेली नाही. आज आपल्याकडे BA सिव्हिल सर्व्हिसेस, आपल्या इथले सगळ्यांना माहिती आहे चाणक्य मंडलचा अविनाश धर्माधिकारी हे आमच्या ॲडवायझरी बोर्डवर आहेत. आज त्यांची पूर्णपणे सगळी टीम आपल्याबरोबर काम करणार आहे. मुलं घडवण्यासाठी, राष्ट्रासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे आज गव्हर्नमेंटचे ऑफिसर्स निर्माण करणं हे पण महत्त्वाचं काम आहे, जे आज आपण करायचं ठरवलेलं आहे. आणि आपल्याकडे पहिल्या दिवसापासून कोणताही मुलगा असू देत, आदर द्यान. कसं होतं, ग्रॅज्युएशन मी करतोय, 60% मला मार्क आहेत, 40% पण मार्क मी अशा पद्धतीने मिळवायचे आहेत की जे मला UPSC करण्यासाठी उपयोगी पडणार आहेत. ज्याला BA सिव्हिल सर्व्हिसेस आणि पब्लिक पॉलिसी हा शब्द वापरलेला आहे. पब्लिक पॉलिसीची कन्सेप्ट काय की मी उद्याच्याला ग्रॅज्युएट कुठलाही होईन, मला नॉट नेसेसरी मी इंजिनिअरिंगकडे इन्फोसिसला जाईन, BTech कॉम्प्युटर केलं आहे म्हणजे मी उद्या इथं PMCमध्ये पण नोकरी करू शकतो. मला पब्लिक पॉलिसीमध्ये इंटरेस्ट जर का असेल तर मी कुठेही नोकरी करू शकतो. आजचे गव्हर्नर जे आहेत ते बघा IITतनं आलेले आहेत. अशी तुम्हाला किती उदाहरणं दिसतील. कुठल्याही प्रकारचा जो असणारा जो विद्यार्थी आहे तो घडतो कसा हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि हे 4 वर्षाचं घडवण्याचं काम DES विद्यापीठामध्ये होणार आहे. त्यामुळे पालकांना फक्त माझी विनंती एवढीच आहे की आपल्या मुलाचा 135वा IQ हा अकॅडमिक असतो, लक्षात घ्या. आज दुर्दैवाने मी असं म्हणणार नाही की माझ्याकडे आलेला मुलगा अकॅडमिकली हुशार आहे, असं नाही म्हणणार, कारण मला माहिती आहे की विद्यापीठामध्ये येत असताना तुम्ही सुद्धा जग पाहिलेलं आहे. आपण सुद्धा आपल्या मुलांचा विचार करत असताना पाहत असतो. म्हणजे माझं उलटं म्हणणं आहे, मी त्याला अपॉर्च्युनिटी म्हणतो. अकॅडमिकली हुशार असलेल्या माणसाचे 134 IQच्या विषयात मी सांगू शकत नाही, पण अकॅडमिक IQ नसलेला आमचा 12वी नापास झालेला सुद्धा आमच्या कीर्ती कॉलेजमधला मुलगा सचिन तेंडुलकर असू शकतो. बिल गेट्स असू देत, कुणीही असू देत, यांचे IQs वेगळे आहेत. आपल्याला ते फाइंड आउट करायचे आहेत. आणि ते जर का आपण काढू शकलो तर मी तुम्हाला सांगतो की ही जाणारी जी बॅच आहे ती 2047चं नेतृत्व करणार आहे. कारण अकॅडमिक IQ हा फक्त एक कधी उपयोगी नसतो. आणि मला असं म्हणायचं आहे, पालकांनी ह्याचा दृष्टिकोन ठेवून जर का काम बघितलं विद्यार्थ्यांकडे, आपल्या मुलांकडं, तर मी तुम्हाला सांगतो आपला पाथ कधीच चुकणार नाही. आज तुम्ही निवडला आहे, BBA निवडलं आहे, इंजिनिअरिंग निवडलं आहे, काहीतरी एक निवडलेला असेल, तो त्याला कंपल्सरी ग्रॅज्युएशन करणं गरजेचं आहे. वी हॅव टू प्रूव्ह की मी हुशार आहे म्हणून नुसतं म्हणण्यात नाही उपयोग होत. मी हुशार आहे, बट वी हॅव टू शो इट ऑल्सो ऑन जे असेल त्या सर्टिफिकेटवर दाखवावं लागतं. ही जी प्रोसेस आहे, या प्रोसेसमध्ये पालकांचा महत्त्वाचा भाग एवढाच आहे की मी त्या पाथवर बरोबर मुलाला घेऊन जातोय का, एवढीच फक्त काळजी करा. मुलगा कॉलेजमध्ये जातोय का, माझं असं म्हणणं आहे, IIT फार चांगली का आहे त्याचं कारण IIT मधली मुलं ही 24 आवर्स IITतच राहतात. अकॅडमिक IQ आहे का, येस 100% आहे.
पण अदर दॅन दॅट ऑल्सो 24 आवर्स मुलांचं कॉलेजमध्ये असणं, महाविद्यालयात असणं, विद्यापीठात असणं हे सर्वात चांगलं आहे. म्हणून आम्ही वेगळ्या प्रकारचे निरनिराळ्या प्रकारचे 12-15 मुलांचे ग्रुप पण तयार करत आहोत. NCC आहे. कुणाला करायचं असेल बाबा CHB करायचं आहे, SSB करायचं आहे, SSB करताना त्याला C सर्टिफिकेट इथेच मिळणार आहे. म्हणजे डायरेक्टली तो अप्लाय करू शकतो लेफ्टनंटसाठी फॉर द इंटरव्ह्यू इफ ही ऑर शी हॅज दॅट टाईप ऑफ सर्टिफिकेट. तुमच्याकडे जर का ते सर्टिफिकेट असेल तर तुम्हाला डायरेक्ट वर जायचं आहे SSBसाठी. त्याची व्यवस्था आपण केलेली आहे. NSS आहे. NSSमध्ये आम्ही काय ठरवलं आत्ताच आपल्याला गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने परवानगी दिलेली आहे. आमच्याकडचा मुलगा काय करणार आहे, जाऊन ग्रामीण भागात काम करणार आहे. त्याला ग्रामीण भागाचं 4 वर्षाचं एज्युकेशन मिळाल्यानंतर नॅचरली तो स्वाभाविकपणे IAS, IPS, UPSC कुठेही झाला पूर्णपणे सर्व गुणसंपन्न अशा पद्धतीने तयार होणार आहे. कारण त्याला ज्याला आपण जागेवरचं एक्सपिरियन्स म्हणतो तो मिळणार आहे. अशा पद्धतीच्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. आत्ताच आपल्याला नामजोशींनी सांगितलं. नामजोशींची पहिली कापूसकोंड्याची गोष्ट होती. त्यांची पहिली गोष्ट करता करता ते आज आमच्याकडे आलेले आहेत. कसं आहे की एखाद दुसरा डायरेक्टर, एखाद दुसरा या पद्धतीचा माणूस मिळणं ही सुद्धा डेक्कनची लिगसी लागते. मी आमच्या सर्व प्राध्यापकांचं या विषयामध्ये निश्चितपणे कौतुक करेन की आम्हाला सगळे मिनिमम 15 वर्षे एक्सपिरियन्स असलेले प्राध्यापक लाभलेले आहेत. आज आमचा ॲव्हरेज एक्सपिरियन्स 15 ते 17 वर्षाचा प्राध्यापकांचा एक्सपिरियन्स आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे आपलं 15, 16, 17 वर्षापासूनचं कॉलेज आहे असं गृहीत धरायला हरकत नाही. विद्यापीठाची निर्मिती जरी 2-2.5 वर्षापूर्वी झालेली असली तरी. त्यामुळे पालकांनी फक्त याची एक काळजी घ्यावी. तिसरा जो पार्ट मी मगाशीच म्हटलं, आमच्याकडे शिक्षक जे आहेत हे सगळे व्हर्सिटॅलिटी त्यामुळे आहे. त्यांच्याकडे सगळ्या प्रकारची या विषयातली स्पेशालिटी आहे. सायकॉलॉजी आमच्याकडे डिपार्टमेंट आहे. सायकॉलॉजी डिपार्टमेंट तुम्हाला माहिती आहे की आपलं फर्ग्युसनमधलं 1 नंबरचं डिपार्टमेंट आहे. ज्या आमच्या रुईकर मॅडम त्याच्या हेड होत्या, त्यांनी आमच्या इथं त्या आल्या. आज आमच्याकडे स्थिती अशी की BA सायकॉलॉजी, MA सायकॉलॉजी, BSc सायकॉलॉजी सुरू केलेली आहे. सायकॉलॉजी म्हणजे फक्त माइंड नाही आहे. सायकॉलॉजी म्हणजे शरीरशास्त्र पण आहे. माझ्या मनावर आणि माझ्या शरीरावर जे काही इम्पॅक्ट होत असतात त्याचा सगळा जो काही इफेक्ट असतो तो म्हणून मी बॉडी म्हणून काम करत असतो. तो तुम्हाला मोजण्यासाठी व्यवस्था आपण केलेली आहे. आमच्याकडे आत्ता आम्ही लॅब्स डेव्हलप करतो आहे. परवाच IDBIने आम्हाला काही पैसे दिलेले आहेत. त्यांनी डेव्हलप केलेली लॅब आहे. जसं आपण ECG मोजतो तशा पद्धतीने तुमच्या डोक्यामध्ये अशा पद्धतीने डोक्यावर लावल्यानंतर तुमचे जे इम्पॅक्ट होत असतात, तुमचं ब्लड प्रेशर वाढतं, काय नेमकं होतं याचे सगळे ECG त्या ठिकाणी काढायची व्यवस्था केलेली आहे. काउन्सिलिंग करण्यासाठी आम्ही फ्रॉम द फर्स्ट इयर प्रयत्न करतो. BBAच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक स्पेशल कार्यक्रम ठरवलेला आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा माहीत असावं म्हणून सांगतो. आम्ही BBAच्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवसापासून, कारण त्यांना थोडंसं बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये इंटरेस्ट असतो म्हणून त्यांना असं म्हटलं आहे तुमचे पालक जे काय व्यवसाय करतात त्या व्यवसायामध्ये तुम्ही कंपल्सरी आफ्टर तुमचं पहिलं वर्ष झालं की जॉईन व्हायचं आहे. अप टू सेमिस्टर पहिल्यापर्यंत 4 क्रेडिटचा कोर्स आम्ही डेव्हलप केलेला आहे. म्हणजे मी हॉटेलिंग इंडस्ट्रीमध्ये काहीतरी छोटंसं माझा गाडा असेल वडिलांचा, तर त्या मुलांनी गाड्याला जाऊन उभं राहायचं आहे. हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये कुठपर्यंत जाऊ शकता तुम्ही? कुठपर्यंत जाऊ शकता. माझ्या बाबांची गाडी आहे, ट्रान्सपोर्टेशन आहे. मी ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये काम तर करणारच आहे, पण मी अभ्यास पण करणार आहे. कुठपर्यंत जाऊ शकतो? आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की परवा आपल्या शुक्ला वर्ण खाली आला, तो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कशा पद्धतीने आला. ट्रान्सपोर्टेशनचं अत्युच्च उदाहरण आहे. म्हणजे तिथपर्यंत तुम्ही जाऊ शकता, हे सगळं मॅनेज करू शकता. ही कन्सेप्ट मुलांनी फर्स्ट इयरपासून करायची आहे. अशा सगळ्या गोष्टी आपण DS विद्यापीठामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने करतो आहोत. मग अशी मी BA जो आपला फिल्म मेकिंगचा सांगितला तो पण एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या. आपल्या 5व्या मजल्यावर तुम्ही जरूर भेट द्या. आपल्याला इथं दिप्पाल लांजेकर म्हणून आपले सगळ्यांना माहिती आहे, छावा आणि सुभेदार हे 2 सिनेमे ज्यांनी काढले, त्यांनी आपल्याला पहिल्यांदाच त्यांच्या पद्धतीने स्पॉन्सरशिपमधून आपण 4 वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी तयार केलेल्या आहेत. मग अशी सरांनी सांगितलं की तिथं 200 इंच असलेला एक थिएटर आहे कंपल्सरी सिनेमा पाहण्यासाठी. सिनेमा पाहण्यासाठी नाही आहे, मी सिनेमा तयार करायचा आणि मला चेक करायचं आहे. त्यांनी जाता जरी सांगितलेलं असलं तरी वस्तुस्थिती काय आहे, माझं पहिलं काम आहे क्रिएशन आणि नंतरचं काम आहे ते पाहणं आणि चेक करणं. त्याच्याबरोबर साऊंड आहे. आपलं सगळे दोन्ही सिनेमाचं साऊंड रेकॉर्डिंग इथं झालेलं आहे. आपला आता तुम्ही जर का गेला तर व्यासपीठ केलेलं आहे. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं व्यासपीठ त्या ठिकाणी तुम्ही नाटक पद्धतीने करू शकता. अशा सगळ्या उपलब्ध असलेल्या व्यवस्थेमध्ये इंजिनिअरिंगची मुलं ही आता फोटोग्राफी शिकत आहेत. आपल्याकडे सगळ्या प्रकारची फोटोग्राफी उपलब्ध आहे. आपण स्पेशल फोटोग्राफर घेतलेला आहे की जो 6 फुटी हाईट आहे त्याची, म्हणजे मी मुद्दाम हाईट म्हणून सांगत नाही, तो त्यातला एक्सपर्ट आहे. अशी काही ठरवून घेतलेली मंडळी आज विद्यापीठामध्ये आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. आणि मी तुम्हाला सांगतो 100 ही तुमची आकडा हा म्हणजे 24 तास आपल्याला उपलब्ध आहे. वरचे कोण आहेत? तेवढेच आमच्याकडं CHB-वाले मंडळी आहेत. कोणी ॲडवायझर आहेत आमच्याकडचे ह्या सगळ्या विषयासाठी. आमच्याकडे ॲडवायझर पहिलं कोण असेल? आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, चाणक्य. हे आमचे पहिले ॲडवायझर आहेत. ते स्वतः इथं 2 वेळा येऊन गेलेले आहेत. ते आम्हाला कुठल्याही विषयात मदत करतात. आमच्या इथले गोस्वामी म्हणून आहेत. IIT इथनं COEP इथनं पासआउट झाला. IIM बंगलोरचे आहेत.
त्यांचे स्वतःचे 5 इंडस्ट्रीज आहेत, ते पहिल्यापासून आहेत. आलतेकर म्हणून पलीकडेच आहेत, ते अहमदाबादचे आहेत. अशी सगळी मंडळी आमच्याकडे एक मेजर फाटक म्हणून आहेत. फार मोठं त्यांनी काम केलं. त्यांच्या स्वतःच्या 7-8 इंडस्ट्रीज आहेत, ते ॲडव्हायझरी म्हणून काम करत आहेत. हे सगळे विद्यार्थ्यांची 1-to-1 कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. मला म्हणायचं हे जे आहे की नाही, हा गुरु जो प्रकार आहे ना, थर्ड जो पिलर म्हणतो आपण, तो खऱ्या अर्थाने आमच्याकडचा एकदम परफेक्ट आहे. आणि चौथा सर्वात महत्त्वाचा, जे आमचे 1000 विद्यार्थी 1200 विद्यार्थी आपल्या सगळ्यांचे स्टुडंट म्हणून बसलेले आहेत, त्या सर्व विद्यार्थ्यांना मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की आज तुमची जर्नी एक वेगळ्या पद्धतीने सुरू झालेली आहे. कसं आहे की कुठल्याही याच्यामध्ये 3 पद्धतीच्या एकूण काय म्हणतात त्याला लाईफ्स असतात. त्यातला हा सेकंड आहे पार्ट. म्हणजे पहिला असतात तो जे ट्रॅक्स आहेत त्यातला सेकंड ट्रॅक हा एज्युकेशनमधला समजला जातो. तिसरा म्हणतात तो म्हणजे त्याचं असलेलं सेटलमेंट, म्हणजे लग्न. काही जण त्याला आत्महत्या म्हणत असतील, पण वस्तुस्थिती आहे. त्यातनं त्याचं डेव्हलपमेंट, त्याची कुटुंब व्यवस्था सुरू होते. तो त्याचा स्वतःचा वैयक्तिक पद्धतीने विचार करायला लागतो. अशा सेकंड ट्रॅकवर तो आत्ता उभा राहिलेला आहे. मला असं म्हणायचं आहे, त्याला पण मला असं सगळ्यांना सांगायचं आहे की त्यांनी पण आपल्या पालकांकडे पाहत असताना वेगळ्या पद्धतीने पाहणं गरजेचं आहे. आज आपल्याकडे 18 वर्ष आपल्याला ज्या लहानपणापासनं म्हणजे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू, बघा ब्रह्मा विष्णू खऱ्या अर्थाने आपल्या घरातच आहेत. मुलांनी समजून घेतलं पाहिजे. ब्रह्मा म्हणजे क्रिएशन, आई ही पहिली ब्रह्मा आहे. तू जर का नसतास, आई नसती तर तू जन्मालाच आला नसतास. त्यामुळे पहिल्यांदा लक्षात ठेवायला पाहिजे की माझा ब्रह्मा तो आहे. माझं पालन करणारा हा विष्णू आहे. विष्णू म्हणजे माझे बाबा आहेत की ज्यांनी मला पालन केलं. तेव्हा ब्रह्मा, विष्णू आणि मग महेश आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींकडे माझ्या विद्यार्थ्यांनी पाहायला पाहिजे आहे. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मुलांनी जर का लक्षात ठेवला तर त्यांना 18 वर्षामध्ये आपल्या आईवडिलांनी किती कष्ट केले आहेत हे लक्षात येईल. म्हणजे मग 4 वर्षामध्ये काहीतरी केव्हा तरी मुला मोबाईल हातामध्ये घेऊन बोलल्याबद्दल मुलांना अरे बापरे माझ्या बाबाने मला बोलायला नको होतं असं म्हणा, त्याचं काही कारणच नाही. हा जो मुद्दा, एक छोटे छोटे विषय असतात, आम्ही सगळ्यांना सांगतो. इथं आपल्या ह्याच्यामध्ये मुलांना ठरवून सांगितलं जातं, आठवड्यातनं तुम्ही एकदा घरामध्ये आईला जरा मदत करा, भांडी घासायला मदत करा, चहाचा कप मी स्वतः उचलून मी विसरणार आहे. हे छोटे छोटे संस्कार आहेत, पण कुटुंबातले महत्त्वाचे संस्कार आहेत. अशा या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये आज आपल्याला चौथा पिलर हा जो आहे फार महत्त्वाचा आहे. आपल्या सगळ्यांचं मिळून शेवटी आपण काय आहे माहिती आहे का, निर्मिती करतो आहे. आणि ती निर्मिती ही CNC मशीनसारखी नाही आहे, लॅपटॉप नाही आहे, मोबाईल नाही आहे, माणसाची निर्मिती करतो. 4 वर्ष आपला मुलगा हा इथे असणार आहे. आम्ही त्याला मीडिएटर म्हणतो. गुरु जो असतो तो मीडिएटर म्हणून काम करतो. पूर्वी गुरुकुल पद्धतीमध्ये 8व्या वर्षातच मुलाला जावं लागायचं आणि तो खऱ्या अर्थाने उत्तम नागरिक घडल्यानंतरच तो त्या गुरुकुलमधनं बाहेर पडायचा. दुर्दैवाने आता तसं नाही आहे. आपण समजूया सगळेजण की हे विद्यापीठ हे गुरुकुल आहे, मॉडर्न गुरुकुल आहे, आधुनिक गुरुकुल आहे. त्याला तशा पद्धतीने आपण ट्रीटमेंट देऊया. विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्या, तुमचा जास्तीत जास्त वेळ तुम्ही विद्यापीठात ठेवा. पालकांनी पण लक्ष ठेवा की आपला मुलगा त्या ठिकाणी व्यवस्थित पद्धतीने जात आहे. कमी जास्त वाटलं तर आम्ही तुम्हाला प्रत्येक वर्गाला एक क्लास टीचर दिलेला आहे, बॅच गार्डियन आपण दिलेले आहेत. त्यामुळे त्या विषयामध्ये तुम्ही जरूर तुमच्या मुलाच्या विषयामध्ये अधूनमधून पालकांची, आमच्या शिक्षकांशी बोलायला हरकत नाही. 3 महत्त्वाचे पिलर फक्त सांगतो 1-2 मिनिटात आणि थांबतो. हे 4 जे सांगितले ते आपल्या एज्युकेशन सिस्टीममधलेच आहेत. मॅनेजमेंट, पालक, पेरेंट ज्याला म्हणतो, स्टुडंट्स, आणि त्याच्यामधला सर्वात महत्त्वाचा दुवा टीचर. आपण DES विद्यापीठ सुरू करतानाच आमच्या डोक्यात होतं की हे आपण रेग्युलर विद्यापीठ करत नाही आहे, आपल्याला प्रोफेशनल विद्यापीठ करायचं आहे का करायचं आहे. म्हणून आम्हाला 3 पिलरवर आपण उभं केलेलं आहे. पहिला पिलर आहे तो IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टीम. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी 1 वर्षापूर्वी आपल्या इथे या ठिकाणी सगळे बसले होते कार्यक्रमाला. 80 जण उपस्थित होते. 2 दिवस गव्हर्नमेंटचे IAS ऑफिसर, गव्हर्नमेंटचे मिनिस्टर्स, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे मी सांगतोय, 40 व्हाईस चान्सलर ऑफ द इंडियामधले मोठ्या ठिकाणचे होते, IITतले काही प्राध्यापक, IIMचे प्राध्यापक. यांनी 2 दिवसामध्ये NP म्हणजे आपलं नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे ह्याच्यामध्ये काय करता येऊ शकतं याच्यावर काम केलं. आणि ह्याचं सगळ्याचं नेतृत्व जरी आम्ही केलेलं नसलं तरी आम्ही होस्टिंग केलं होतं. त्यामुळं आज गव्हर्नमेंटनी सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर IKS म्हणजे इंडियन नॉलेज सिस्टीम, भारतीय ज्ञान परंपरेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्ससाठी विद्यापीठाच्या DES विद्यापीठाची निवड केली आहे. महाराष्ट्रातलं पहिलं विद्यापीठ आहे. दुसरा जो पार्ट सांगतो त्याला आम्ही इकॉलॉजी आणि कॉन्झर्वेशन म्हणतो. कारण सगळ्यांना माहिती आहे की काही जरी झालं तरी आज आपल्याला जग वाचवायला पाहिजेलच आहे. त्याच्यासाठी पहिला पर्यावरण हा विषय म्हणून इकॉलॉजी कॉन्झर्वेशन. मगाशी त्यांनी सांगितलं की 13.5 कोटीची ग्रँट आपल्याला आत्ता मिळालेली आहे. त्याच्याबरोबर अजून एक वेगळा विषय आम्ही सुरू करतो आहोत. 13.5च्या ग्रँटमध्ये आपल्या मुलांना सगळ्यांना इन्व्हॉल्व केलेलं आहे. अजून एक वेगळा विषय परवाच केला तो आपल्या विद्यापीठामध्ये वनांचल विकास केंद्र म्हणून आपण करतोय. जगामधली नाही हिंदुस्थानातली किमान सर्व वनं ही जिवंत राहायला पाहिजे आहेत.
त्याच्यावर तिथल्या असलेल्या ट्रायबल कम्युनिटीच्या बाबतीत सुद्धा त्यांच्यावर संस्कार होऊन त्यांनी ते जिवंत ठेवलं पाहिजे आहे आणि तिथली ट्रायबल कम्युनिटी ही त्या वनांवर डिपेंड राहण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न केले पाहिजे आहे. म्हणून वनांचल विकास केंद्राची कल्पना आमच्या इथे डॉक्टर मुणगीकर म्हणून आहेत, त्यांनी मांडली. वनवासी कल्याण आश्रम म्हणून जे एक मोठी वनवासी भागामध्ये काम करते ती आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांनी 10 स्टेटचं आम्हाला लिडिंग करायला परवानगी दिलेली आहे. त्याच्यासाठी 100 कोटीचा प्रोजेक्ट झालेला आहे. प्रत्येक स्टेटसाठी 10 कोटी आहेत. त्यातला महाराष्ट्राचा पहिलाच 10 कोटीचा प्रोग्राम हा आत्ता डिक्लेअर झालेला आहे. परवाच आमच्या इथे महाराष्ट्राचे वनमंत्री, महाराष्ट्राचे आदिवासी मंत्री आणि त्यांच्याबरोबर महाराष्ट्रातले सर्व फॉरेस्ट ऑफिसर 2 दिवस कॉन्फरन्स करून गेले. आता आपलं विद्यार्थ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन याच्यामध्ये काय राहणार आहे? आमचं सगळ्या फर्स्ट इयर टू लास्ट इयरपासून सर्व विद्यार्थ्यांना सांगितलं आहे तुम्ही इंटर्नशिप करायची आहे, आपापल्या पद्धतीने करायची आहे. कालच आमच्या फर्स्ट इयरच्या नवीन आलेल्या विद्यार्थ्यांना आम्ही एक ग्रुप तयार करून घेतले. आमच्याकडे मयुरेश कुलकर्णी म्हणून दिसा म्हणजे आपण एक सेक्शनेट कंपनी पण सुरू केलेली की स्टार्टअपसाठी फ्रॉम द फर्स्ट डे वी कॅन मॅनेज. आपण आपल्या पद्धतीने मॅनेज करू शकतो, विद्यार्थी या ठिकाणी डेव्हलप करू शकतो. स्टार्टअप डेव्हलप करण्यासाठी आज आमच्याकडं सगळं उपलब्ध आहे. अटल इन्क्युबेशन सेंटर आपल्याला मिळेल. आपल्याला IKसाठी 5 कोटी ग्रँट मंजूर झालेली आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडनं. मी मगाशी तुम्हाला म्हटलं तसं वनांचल विकास केंद्रासाठी आम्हाला आत्ता बारीपाड्यामध्ये 40 गावांच्या बरोबर अजून 400 गावं आणि 2.5 हेक्टर जागा ही आपल्याला गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने दिलेली आहे. विद्यापीठ आम्ही काय करणार आहोत? आम्ही टेक्नॉलॉजी देणार आहोत. वनवासी कल्याण आश्रम काय करणार आहे? तिथं काम करायचं काम करणार आहे, पण त्यांना पूर्णपणे जे टेक्नॉलॉजी आणि या विषयातली माहिती जी लागणार आहे ती आम्ही देणार आहोत. आणि तिसरा जो पिलर मगाशी मी सांगितलं तो म्हणजे डिजिटल, की आपल्या सगळ्यांना माहिती हे जरी किती असलं तरी तुम्हाला प्रोफेशनली एक्सपर्ट असलंच पाहिजे आहे. त्यासाठी बघितलं आमचे व्हाईस चान्सलर म्हणजे आमच्याकडे सगळे ओळीने जर का बघितले ते सगळे गुरु जे आलेले आहेत हे सगळे वेल आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपापल्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे आहेत. म्हणजे मी कुणाचं नाव घेत नाही, कारण एकाचं नाव घेतलं की मला 100 जणांची नावं घ्यावी लागतील, पण वस्तुस्थिती अशी आहे. त्यामुळं ह्या सगळ्या सिस्टीममध्ये ह्या सगळ्या याच्यामध्ये आपल्याला AI बेस काही गोष्टी कराव्यात असं आमच्या सरांच्या डोक्यात आहे. आज आपलं टेक्नॉलॉजी फक्त एकूण सिस्टीमच ही AI बेस असावी. आपलं आता सिस्टीम म्हणजे फक्त एज्युकेशन नाही तर आमचं जगणंसुद्धा ह्याच्यापुढं AI बेस राहणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे शेअर मार्केटला तुम्ही जात असाल त्याला आपण AI बेस करून काम करतो. कितीतरी गोष्टी आज मला माहिती पाहिजे आहे की पटकन तुम्हाला AI मिळतं. आज सगळ्यांना मुलं तर एक्सपर्ट आहेत आपल्यापेक्षा. तुम्ही त्यांना सांगा एक निबंध लिहायला 1 मिनिटात तो लिहितो, कारण त्याला लिहायचंच नसतं. ही वस्तुस्थिती आहे, पण आपल्याला त्याचा एका वेगळ्या पद्धतीने फायदा करून घ्यायचा. अशा 3 पिलरवर उभे राहिलेलं आहे DES विद्यापीठ. आपल्या सर्वांच्या पालकांनी हा आमचा काय म्हणायचं एक खऱ्या अर्थाने तुम्ही आपल्यामध्ये एक वन ऑफ दी पार्ट म्हणून आलेला आहात. हा तुम्ही आमच्या या कुटुंबामध्ये सामील झालेला आहात. याबद्दल मी तुमचं पहिल्यांदा धन्यवाद देतो आणि सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढच्या भविष्यास शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you so much for your inspiring address. Your words have indeed reminded us of the values and the vision that DES Pune University stands for. Thank you so much. Friends, now we have come to the conclusion of the first session of this induction program. A heartfelt thank you to our respected dignitaries. Your words have indeed left an lasting impact on all of us. There will be a short break of 5 minutes after this, and we will continue with the sessions, understanding all the processes of DES Pune University. So we need 5 minutes break for the rearrangements. So we will stop here for the first session. Thank you, everyone.
कुठे ठेवल्यात? Next would be in English. Next sessions. Next session would be of around 1 hour, and we would be explaining all the. Hello. Yes. So we would be trying to understand all the processes of the university, right from examination, then the placement cell, then the research program, academics program, everything. So please stay tuned. We will be starting with the session soon. साधारण 1 तासाभराचा पुढचा session असेल. After that, parents and students both can leave. There is nothing special or extra for students. So students can leave with their parents today. If the student wish to stay at the campus, they can. But there is nothing officially which is organized for students.
I request. Hello. I request everyone to please get settled as we start with our next session. As I mentioned, the next session we would be understanding all the processes of the university. I request all the parents to get settled. Welcome back, dear students and parents. It is now my privilege to invite the distinguished member of DES Pune University family, our esteemed registrar, Dr. Sanjeevani Shelke. She has more than 31 years of experience, and she would be explaining us about all the you can say the rules and regulations related to university. So please welcome our registrar, Dr. Sanjeevani Shelke. नमस्कार. डिग्नेटरीज ऑन द डायस, ऑफ द डायस आणि आदरणीय पालकवर्ग. मी इथे उभी आहे तुम्हाला काही रूल्स आणि रेग्युलेशन्स समजावून सांगा. बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिसचा रोल हा टीचिंग आणि स्टुडंटमधलं दुवा असतो. सेम रजिस्ट्रार ऑफिसचा रोल हा टीचिंग आणि मॅनेजमेंटमधला दुवा असतो. तर महत्त्वाचा रोल हा रजिस्ट्रार ऑफिस करत असतं रूल्स अँड रेग्युलेशन्सच्या बाबतीत. सुरुवात करूयात आपण एलिजिबिलिटीच्या ह्यानी. प्रत्येक स्टुडंट्सनी ज्यांनी ॲडमिशन घेतलेली आहे, बहुतेक सगळ्या स्टुडंट्सनी एलिजिबिलिटी क्लिअर केलेलीच आहे रजिस्टर ऑफिसच्या स्टाफबरोबर. पण तरीही अजून कोणी जर राहिलं असेल तर एलिजिबिलिटी क्लिअर करून घ्या. एलिजिबिलिटीवरनं जर तुमचं नाही ॲडमिशन पुढे नाही झालं तर ते नंतर तुम्हाला त्रासदायक होतं आणि मग म्हणजे तुम्हाला असं वाईट वाटतं की आम्हाला आधीच का नाही सांगितलं. तर आम्ही जेव्हा तुम्हाला ऑफर लेटर पाठवलेलं असतं त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं की 1 महिन्याच्या आतच तुम्ही ते एलिजिबिलिटी क्लिअर करून घ्यायची आहे आणि डॉक्युमेंट सबमिट करायचे आहे. ह्या रिलेटेड ॲडमिशन झाल्यानंतर काही स्टुडंट्सला लोनसाठी डिमांड लेटर लागतं किंवा बोनाफाईड लागतं. ह्या सर्व ह्याच्यासाठी रजिस्टर ऑफिस सज्ज आहे. तुम्हाला कधी म्हणजे कुठल्याही वेळेस स्टुडंट्स आला तरी आम्ही 10:30 ते 5:30मध्ये विथिन 15 to 20 मिनिट्स आम्ही त्याची पूर्तता करतो. दुसरं जे महत्त्वाचं आहे की स्टुडंट्सनी आय कार्ड घालून येणे कंपल्सरी आहे. जेव्हा कधी तो कॅम्पसमध्ये एंटर करतो त्यांनी आय कार्ड घालणं कंपल्सरी आहे. आय कार्डचे प्रिंटिंग सगळं झालेलं आहे. उद्यापासून प्रत्येक विद्यार्थ्याला आय कार्ड त्यांच्या APOजकडनं, अकॅडमिक प्रोग्राम ऑफिसर, हा रजिस्ट्रार ऑफिस आणि त्यांची स्कूल ह्याच्यामधला जो दुवा आहे तो अकॅडमिक प्रोग्राम ऑफिसर आहे. त्या अकॅडमिक प्रोग्राम ऑफिसरकडे आम्ही उद्या जेवढ्या मुलांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे त्यांचे सगळ्यांचे आय कार्ड उद्या त्यांच्या सुपूर्द करणार आहोत. प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी त्यांचं आय कार्ड त्यांच्याकडनं घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतरचं जे आहे युनिफॉर्म आहे. प्रत्येक स्टुडंट्सनी सोमवारी युनिफॉर्म घालणं कंपल्सरी आहे. युनिफॉर्मच्या संदर्भात मागच्या वर्षी आम्ही एक वेंडरला हे केलं होतं, पण यावर्षी आम्ही तसं न करता आम्ही 3-4 शॉप्स असे घेतलेले आहेत की जिथं जाऊन मुलं त्यांच्या युनिफॉर्म घेऊ शकतील त्यांच्या साईजप्रमाणे. म्हणजे स्टिचिंग हे झालं आहे, स्टिचिंग बसलं नाही आहे किंवा ह्या सगळ्या अडचणी तुम्हाला येणार नाही आहेत. ह्या वर्षी फक्त PGच्या स्टुडंट्सला ब्लेझर असणार आहे, बाकी स्टुडंट्सला ट्राउझर आणि शर्ट्स एवढंच फक्त असणार. त्याच्यानंतर ERPची सिस्टीम्स आहे. प्रत्येक स्टुडंट्सनी तुमचं ॲडमिशन झाल्यानंतर ERP रजिस्ट्रेशन करणं महत्त्वाचं आहे. पालकांनी पण प्रत्येक वेळेस स्टुडंट्समार्फत तुमचं ERP चेक करून घ्या. ERPमध्ये अटेंडन्स तुम्हाला माहिती पडतोच पालकाचा किती आहे. कंपल्सरी 75% अटेंडन्स पर सब्जेक्ट पर सेमिस्टर महत्त्वाचा आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी
महत्त्वाच्या आहेत. अजून एक त्यातला महत्त्वाचा जो भाग आहे तो अँटी रॅगिंगचा फॉर्म भरणं UGCच्या वेबसाईटवर जाऊन हे कंपल्सरी आहे, मॅन्डेटरी आहे. जो बहुतेक मुलांनी आम्ही सुरुवातीलाच ज्यांनी ॲडमिशन घेतलं त्याच वेळेस त्यांचे फॉर्म भरून घेतलेले आहेत, पण सुरुवातीच्या जे काही 100-200 ॲडमिशन झालेल्या होत्या त्या मुलांचे काही फॉर्म राहिलेले असतील तर पॅरेंट्सनी प्लीज त्याची दक्षता घ्या की त्या मुलांनी अँटी रॅगिंगचा फॉर्म भरलेला आहे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गाड्यांच्या बाबतीत व्हेकल पार्किंग. आपल्या इथे स्टुडंट्सला 4 व्हीलर अलाउड नाही आहे, फक्त 2 व्हीलरच अलाउड आहे. तर सुरुवातीलाच त्यांना सांगा की किंवा ते बघा की ते 4 व्हीलर्स आणणार नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही त्यांच्याकडनं करून घ्यायच्या आहेत. जर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची मदत किंवा काही जर लागलं तर रजिस्ट्रार ऑफिसला तुम्ही कधी कॉन्टॅक्ट करू शकता. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, ma'am. Coming up next, we have the most important and crucial department, which is the examination department. Hello? 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 Yes, so the most important and crucial department, which is the examination department, and we have our controller of examiner, Dr. Mahesh Gaikwad. He's having more than 18 years of experience. So I invite Dr. Mahesh Gaikwad. आय थिंक एक्झामिनेशन म्हटल्यानंतर सिस्टम पण घाबरली बहुतेक. आवाज येतोय? हॅलो हॅलो डायरेक्ट माझं हॅलो हॅलो ओके. आय थिंक एक्झामिनेशन म्हटल्यानंतर सिस्टम पण घाबरली असं मला वाटतं आहे. पण घाबरण्याचं काही कारण नाही. पुढचे 10 मिनटं 10 किंवा 15 मिनटं लागतील. 10-15 मिनटात तुम्हाला कळेल की एक्झामिनेशन किती सोपी आहे. ओके, सो फर्स्ट आय वुड स्टार्ट विथ दी फेमस कोट बाय अल्बर्ट आइन्स्टाईन दॅट एव्हरीबडी इज जेनियस बट इफ यू जज अ फिश by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. So at DSPU, we focus on students' academic progression as well as his holistic development. So we have number of different types of evaluation methods to assess and evaluate the students' learnings. Coming to the point, since we are having semester pattern, the examinations will be conducted in 2 cycles, that is November-December for odd semester end examinations and April-May for even semester examinations. There is 50% weightage for formative assessment and 50% weightage for summative assessment. Formative assessment is what? It is a continuous assessment, you can say it is internal evaluation. There is 50% weightage for it. Students can get 50% marks from their formative assessments. Summative assessment is being conducted at the end of the semester. It can be a practical examination, it can be a theory end semester examinations. So 50% weightage is there. So totally 100% university examination is being conducted in this both 50% weightage. As Registrar Ma'am also told, there is 75% attendance criteria. I would say 100% attendance is mandatory to in the university for lectures and practicals. But घरामध्ये काही कार्यक्रम असतात, इव्हेंट्स असतात, बर्थडेज असतात, पूजा असते किंवा स्टुडंट
फिरायला जाऊ शकतात, मित्रांच्या सोबत पावसात भिजू शकतात, आजारी पडू शकतात आणि मग कॉलेजला दांडी होते. सो इन दॅट केस 25% कन्सेशन इज देअर to take leave from the college, but 75% attendance is mandatory for become eligible to the end semester examination. As I told, summative assessment sati 75% attendance is mandatory, as well as administrative eligibility is important. As Registrar Ma'am told, document submission असेल, काही eligibility document required असतील, any document required by the university office has to be submitted within a time. If it is student is failed to submit the document, it can possible that student we may not able to attend the semester end examination. So be sure submit the documents whatever university asks on time. This is a sample course structure. खूप वेळा असं होतं की मुलांना कोर्स स्ट्रक्चर किंवा सिलेबसबद्दल काही माहिती नसतं, मुलांना असेसमेंट कशी असणार आहे ते माहिती नसतं. सो दिस इज अ सॅम्पल कोर्स स्ट्रक्चर. प्रत्येक सिलेबसमध्ये सब्जेक्टच्या सिलेबसमध्ये असं सॅम्पल कोर्स स्ट्रक्चर आहे, ते तुम्ही मुलांना घ्यायला सांगा. मुलांना पण मी रिक्वेस्ट करेन की फॅकल्टीजकडून तुम्ही सिलेबस मागून घ्या किंवा युनिव्हर्सिटी वेबसाईटवरती जर अपलोड केलेला असेल तो डाउनलोड करून कोर्स स्ट्रक्चर पाहून घ्या. कोर्स स्ट्रक्चरमध्ये काय असतं तर तुमचा सब्जेक्ट कोड, त्याच्यानंतर त्या कोर्सचा टाईप असतो, त्या कोर्सला थेरी लेक्चर्स किती आहेत आठवड्यामधून, प्रॅक्टिकल आहेत का, प्रॅक्टिकल किती आठवड्यातून किती वेळाचं आहे, ॲज वेल ॲज इम्पॉर्टंट पॉईंट त्याला कंटिन्युअस असेसमेंटला किती मार्क्स आहेत, एंड सेमिस्टरला किती मार्क्स आहेत, ॲज वेल ॲज प्रॅक्टिकल असेल तर प्रॅक्टिकलला किती मार्क्स आहेत, ते सगळं कोर्स स्ट्रक्चरवरून कळतं. सो मुलांनी इट इज इम्पॉर्टंट टू नो दी कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ दी program or for that particular semester. Coming to the passing a course, student has to get 40% marks in formative assessment as well as 40% marks in summative assessment. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला एक सब्जेक्ट पास करण्यासाठी 40% मार्क्स त्याला कंटिन्युअस असेसमेंटमध्ये मिळणं महत्त्वाचं आहे आणि 40% मार्क्स एंड सेमिस्टरमध्ये मिळणं महत्त्वाचं आहे. मुलांचं कन्फ्युजन काय असतं की मला 50 पैकी 30-35 मार्क्स मिळाले आहेत इंटरनल असेसमेंटमध्ये, सो 10-15 मार्क्स मला मिळाले तरी मी पास होईल. नाही, तसं नाही आहे. मुलांना जर 50-50 मार्काचं आहे कंटिन्युअस असेसमेंट आणि एंड सेमिस्टर एक्झाम असेल तर 50 पैकी 20 मार्क कंटिन्युअस असेसमेंटमध्ये मिळणं गरजेचं आहे, 50 पैकी 20 मार्क एंड सेमिस्टर एक्झाममध्ये मिळणं आवश्यक आहे. सो 100 पैकी 40 मार्कांना मुले पास होऊ शकतात. खूप वेळा असं होतं की 1-2 मार्कांनी मुलं फेल होतात आणि मग तक्रार करतात की सर फक्त 1 मार्क राहिले, फक्त 2 मार्क राहिलेत. सो अशा विद्यार्थ्यांना मी सांगतो की तुम्हाला 100 पैकी 1-2 मार्क नाही 98 मार्क कमी पडलेत. ओके, सो बी केअरफुल अँड हे लक्षात ठेवा. देन प्रमोशनसाठी क्रायटेरिया आहे की मुलांनी त्या पूर्ण वर्षाच्या म्हणजे 2 सेमिस्टरच्या एक्झाम्समध्ये कमीत कमी 50% क्रेडिट्स अर्न करणं गरजेचं आहे. म्हणजे जसं मी कोर्स स्ट्रक्चरमध्ये दाखवलं की प्रत्येक कोर्सला क्रेडिट आहेत, प्रत्येक सेमिस्टरला ठराविक नंबर ऑफ क्रेडिटची एक्झाम द्यावी लागते मुलांना. समजा फर्स्ट सेमिस्टर 20 क्रेडिटची असेल, सेकंड सेमिस्टर 20 क्रेडिटची असेल, टोटल 40 क्रेडिट असतील त्या पर्टिक्युलर अकॅडमिक इयरला, तर मुलांना 20 क्रेडिट्स कमीत कमी मिळणं गरजेचं आहे टू गो टू सेकंड इयर. ओके, इफ दे फेल टू गेट 50% मार्क्स they will not be promoted to second year. Also, as I told, more than 50% or 100% credits जे student earn करतील त्या particular academic year मध्ये, they will get to second year as a pass student. One more condition for yearly progression to third year and fourth year. For going third year, student have to clear all subjects of first year as well as 50% credit of second year. Also, to go to fourth year, student has to clear first year and second year as well, and 50% credits of third year. These are the yearly progression criteria. Now I am coming to the later grades and grade points. Student, whatever marks student gets will be converted into the later grade and grade points. Like if student gets marks between 90 to 100,
he will get O grade with 10 grade points. Like that, 75 to 89 is A plus, that is 9 grade point. And if he gets below 40, then he will grade F grade with 0 grade points. Okay. Now, खूप वेळा असं होतं की मुलांना CGPA SGPA काय आहे हे माहिती नसतं, त्यामुळे मी एक इल्युस्ट्रेशन देतो आहे. SGPA इज अ सेमिस्टर ग्रेड पॉईंट ॲव्हरेज, whereas CGPA इज क्युम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉईंट ॲव्हरेज. SGPA कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, तर SGPAमध्ये मुलांना जे मार्क्स मिळतात त्याचं ग्रेड पॉईंटमध्ये कन्वर्जन होतं आणि त्या ग्रेड पॉईंटला मल्टिप्लाय केलं जातं विथ क्रेडिट फॉर क्रेडिट पॉईंट्स. सो फॉर एक्झाम्पल कोर्स 1मध्ये स्टुडंटला A ग्रेड मिळाली तर ग्रेड पॉईंट 8 मिळतात आणि त्या कोर्सला जर समजा 3 क्रेडिट असतील, सो 8 × 3 24 क्रेडिट पॉईंट स्टुडंटला मिळतात. असे सगळ्या त्या सेमिस्टरच्या सगळ्या सब्जेक्टचे क्रेडिट पॉईंट्स ॲड करून त्याला डिवायडेड बाय टोटल क्रेडिट केलं की त्या पर्टिक्युलर सेमिस्टरचा SGPA दॅट इज सेमिस्टर ग्रेड पॉईंट ॲव्हरेज निघतो. इथे तुम्ही बघू शकता की टोटल क्रेडिट पॉईंट 115 आहेत, डिवायडेड बाय टोटल क्रेडिट्स अर्न म्हणजे टोटल क्रेडिट्स इज 18. सो स्टुडंट इज गेटिंग 6.38 SGPA दॅट इज सेमिस्टर ग्रेड पॉईंट ॲव्हरेज. CGPA कॅल्क्युलेशनसाठी फॉर्म्युला वेगळा आहे. खूप वेळा मुलं हाच फॉर्म्युला CGPAसाठी यूज करतात आणि त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं. CGPA कॅल्क्युलेशनसाठी पर्टिक्युलर सेमिस्टरचे क्रेडिट्स इंटू त्या सेमिस्टरचा SGPA असे दोन्ही सेमिस्टरचे प्लस करून म्हणजे जेवढे काही सेमिस्टर असतील तेवढ्या प्रत्येक सेमिस्टरचा क्रेडिट टोटल क्रेडिट इंटू त्या सेमिस्टरचा SGPA याचं ॲडिशन केलं डिवायडेड बाय त्याच सेमिस्टर म्हणजे समजा दुसरी किंवा तिसरी सेमिस्टर असेल त्या सेमिस्टरपर्यंतचे टोटल क्रेडिट. इथे जर बघितलं तुम्ही की 20 क्रेडिट आहेत सेमिस्टर 1ला आणि 6.95 SGPA आहेत सेमिस्टर 1चा. सेमिस्टर 2चा क्रेडिट्स आहेत 22 आणि GPA आहे 7.80. सो 20 × 6.95 प्लस 22 × 7.80 divided by total number of credits of that academic year, that is 42, CGPA calculate होतो 7.39. पुढचा प्रश्न असतो की पर्सेंटेज कसे काढायचे. पर्सेंटेजचा फॉर्म्युला आहे हे जे 7.39 CGPA येतो इंटू 10 केलं की त्या मुलाचे पर्सेंटेज होतात. म्हणजे इथे 7.39चे पर्सेंटेज होतात 73.9. ओके. Again, I would like to tell the students that honesty is the best policy. खूप वेळा एक्झाममध्ये मुलं चिटिंग करण्याचा प्रयत्न करतात, कॉपी करण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या तर खूप AIमुळे व्हेरियस मेथड्स मुलांना कळल्या आहेत. मोबाईल फोन वापरायचा, AIला क्वेश्चन विचारायचे ड्युरिंग एक्झामिनेशन. सो या सगळ्या गोष्टी अनफेअर मीन्स पकडल्या जातात. जर स्टुडंट पकडला गेला, इफ स्टुडंट कॉट डुईंग अनफेअर मीन्स, त्या स्टुडंटवरती अनफेअर मीन्सच्या रूल्सच्या अंडर कमिटी बसवली जाते आणि त्याला पनिशमेंट दिली जाऊ शकते. ती पनिशमेंट अशी असू शकते की त्याचा त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्टचा परफॉर्मन्स कॅन्सल होऊ शकतो किंवा त्या पर्टिक्युलर सेमिस्टरचा परफॉर्मन्स कॅन्सल होऊ शकतो. सो बी केअरफुल, डोंट डू चिटिंग. पास होणं काही अवघड नाही आहे. 50-50% वेटेज आहे. अभ्यास करा आणि पास व्हा. चुकीच्या गोष्टीमध्ये उतरू नका हे मी माझ्या विद्यार्थ्यांना सांगेन. द व्हाईस चान्सलर मे इम्पोज एनी ऑफ दी अबोव पनिशमेंट लाईक कॅन्सलेशन ऑफ परफॉर्मन्स इन फुल, डिबारिंग स्टुडंट फ्रॉम युनिव्हर्सिटी, कॅन्सलेशन ऑफ एनी स्कॉलरशिप, अवॉर्ड और प्राइजेस स्टुडंट गॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अनफेअर मीन्स कमिटी. Important things needs to be checked. Student has to check the records, whatever they are on university documents, that is name, father name, mother name, permanent registration number, courses appeared on the documents, examination documents or university documents, specializations, and one more important thing, that is academic bank of credit. Academic bank of credit म्हणजे तुमच्यापैकी बऱ्यापैकी लोकांना माहिती असेल, ॲज पर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी कंपल्सरी केलेलं आहे युनिव्हर्सिटीजना टू अपलोड ऑल दी अकॅडमिक रेकॉर्ड्स ऑन दी नॅशनल अकॅडमिक डिपॉझिटरी पोर्टल, NAD पोर्टल.
so that student can access their academic records through DigiLocker. So to upload these documents, academic bank of credit ID, that is ABC ID is important. मी विद्यार्थ्यांना रिक्वेस्ट करेन की आफ्टर दिस सेशन यू इमिजिएटली प्रिपेअर और क्रिएट ABC ID ऑन दी NAD पोर्टल. ABC ID कसा क्रिएट करायचा याच्या स्टेप बाय स्टेप गाईडलाईन्स त्या मुलांच्या ERP प्रोफाईलमध्ये आहेत. तुम्ही प्रोफाईलमध्ये गेलात ABC IDच्या खाली लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही स्टेप बाय स्टेप गाईड वाचू शकता आणि ABC ID क्रिएट करू शकता. ऑलरेडी ABC ID आता सध्या शाळेतसुद्धा ABC ID तयार केले जातात. सो ऑलरेडी क्रिएट केला असेल तर नवीन ABC ID क्रिएट करायची गरज नाही, फक्त तो ABC ID ERPमध्ये अपलोड करणं गरजेचं आहे. ओके. पे अटेन्शन टू कम्युनिकेशन रिसिव्ड फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी. Communication can be received through email, notice boards, WhatsApp. So pay attention to it. Schedule चेक करा, एक्झामिनेशन डेट्स काय आहेत, एक्झाम फॉर्म फिलिंग काय आहे, अकॅडमिक कॅलेंडर कसं आहे, एलिजिबिलिटी चेक करत राहा. अकॅडमिक एलिजिबिलिटी असू शकते, अकाउंट्स डॉक्युमेंट्स असतात, त्यानंतर प्रमोशन आणि पासिंग एलिजिबिलिटी असते, ती रेग्युलर चेक करणं गरजेचं आहे. कोर्सेस जे तुम्हाला ऑफर केलेले कोर्सेस आहे आणि तेच तुम्हाला दिसत आहेत का, तुम्ही तेच लेक्चर अटेंड करताय का, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि लास्टली एक्झामिनेशन रिलेटेड ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स येतील त्या फॉलो करा. सो फायनली आय वुड कन्क्लूड माय सेशन विथ द फेमस कोट बाय श्री स्वामी विवेकानंदा, अराइज अवेक अँड डोंट स्टॉप अंटिल युअर गोल इज अचीव्ड. थँक्यू सो मच. Thank you, sir, for explaining in detail about the examination process. Moving ahead, we have the most crucial part of our academic leadership, Dean Academics. So, Dr. Vrushali Kulkarni, she is the Dean Academics. She has more than 30 years of experience. So, I invite Dr. Vrushali Kulkarni. Thank you, Neha. So good afternoon, all parents, students sitting in the classrooms, my colleagues here. I am aware the schedule is already delayed, so I will try to be brief in presenting the things regarding academics, and I am also having responsibility of international collaborations. So both the things I will be presenting in brief. I hope the slides are visible. Yeah, so you can see on the screen the academic calendar for this academic year 25-26, where we have mentioned, this is also available on our website. So it will be mentioning all the dates, continuous assessment dates, end of semester examination dates. So all students and parents have to be aware about all this. You have to follow the schedule because examination, conduction and all those dates will be mandatorily followed. The detailing will be event or activity calendar will be given to students by their schools. Just briefly, I would like to mention about how we carry out our academics or which are the peculiar things, specialities. So for DSPU, our curriculum design and delivery of our curriculum, the quality aspect we maintain in that is our, I would say, USP. We have a kind of 3-layer architecture in that. Our faculty members at the school level, they prepare the syllabus. Every school and for every program, there is an arrangement of board of studies. The board of studies is consisting of industry experts, professors from other universities. So eminent personalities will be there. They are actually approving this syllabi, not only theory part, but also the practical or lab related assignments are also being approved by them. And then there is a third level, what we can call as at a bit higher level, considering a broader perspective. So those who are in visionary leadership, they give their guidance and directions. So that is called as academic council, which is at university level. So this way, there are a 3-step process we are following, and so that our syllabi curriculum, we can ensure they are very much industry ready and they will be helpful for students taking their goals ahead. We follow all compliances with AICTE, UGC curriculum guidelines, and maximum flexibility we follow in our
teaching learning methodologies. So different pedagogies we can use, online teaching, MOOCs, industry participation. It's a kind of a co-teaching, few topics or few lab assignments also will be covered by industry personalities, active learning. So all this freedom is given to our faculty members in content delivery. Almost all programs under DSPU, they are having either internships, OJTs, that is on-job trainings, field trips. So all these in exposure which is required to students, practical hands-on exposure, we have tried to accommodate these things in our curriculum. As mentioned by Controller of Examination, continuous assessment is a major part. Like you may take it for almost every programs, 50% assessment is considered as a in-semester continuous assessment and 50% at the end of the semester. So that is why I am coming to the next important point, that is attendance requirements. So students have to be on campus so that they will learn, they will appear for the assessments, and the faculty members will be, it will be possible for them to observe the student and assess the students. Coming to another very important point which was already mentioned in the, by our higher authorities, management authorities, that we rigorously follow the NEP 2020 guidelines. So NEP 2020 new, this is a national education policy by central government, which is actually focusing on holistic development and multidisciplinary approach. So if you see our curriculum, which we are going to now circulate to students, you will find all these type of courses or subjects in their curriculum. Like there will be program core which will be specific to their branches, professional electives, open electives, community engagement programs, value added courses, co-curricular courses, IKS courses, skill enhancement and ability enhancement. These are various types of courses which is actually taking care of the holistic development. And this year, from this academic year, we have taken a step ahead to provide multidisciplinary minor tracks. So these are 5 multidisciplinary minor tracks which we have opened for our student from this year. Artificial intelligence, cyber security, finance, languages like Sanskrit, German and French, and public policy. So these are not single subjects. They will be 20 credit, 14 credits. Throughout tracks, those students will be taking their second year onwards, first year onwards, depending on their programs. So any student of psychology can take a minor track in artificial intelligence, or any engineering student can take a minor track in finance. So I think this will be something additional we have started from this year. So overall, if you see, now the education has changed the focus. Like now it is not a traditional education, we are calling it as outcome-based education. And then we focus on their cognitive outcomes, skill-based, health outcomes, so personal development, environmental outcomes also we are expecting. So in all, if we consider all these things, whatever different types of courses I mentioned in my earlier slide, so combinedly we are taking our students to making them in a responsible city, transforming them in a responsible citizen of India. So this is our aim through our entire education that we are trying to impart at DES Pune University. So I think with this, I will stop here regarding my academic related part, but coming to international sale. Internationalization, if you have, might be hearing this word frequently, like global exposure is required, global competitions are there. So our students, those will be passing out from our university. Maybe they will be going for their higher education to universities abroad. Even though they are taking jobs, maybe on-site requirements are there. Even though they are becoming entrepreneurs for expanding their own business, they have to cross the boundaries of the countries. So everywhere if you see this kind of exposure, internationalization is in higher education is very much needed. So we are also not lagging in that direction. We are taking, though they may be baby steps right now, because we are a young university, hardly 2.5 years we have completed. But we have these different verticals for our internationalization.
already we have signed MOUs with different universities abroad. I would mention the name of Mid Sweden University in Sweden, SRH University, Germany, with which actively we are collaborating for student exchange, faculty exchange, and various other programs. We are working on it. We already have few faculty members from foreign universities. They are part of our boards. They will be contributing here, even though in our imparting the curriculum, though it will be a partial delivery of curriculum. So few faculty members, we have already taken them on our board. And these are our proposed activities. Mostly we will be focusing on the international study tours for our students. Those will be of short duration. Obviously, they will be optional. Students will be given choice. But they will be giving them different exposures by visiting foreign universities. International internships also we are trying to focus on, and hosting foreign professors for some short durations. So these will be our proposed activities in this year under this internationalization. So with this, I thank you all for your patient listening. To all my students who have joined today this university, we welcome you all, and we hope your journey here will be really happy, and you will be able to enjoy your learning in our university. And to all the parents present here, I would like to assure that your daughter or son, they are in safe and able hands. So we are committed for the betterment of your students. Thank you so much. Thank you, ma'am. Up next, we have a person who plays a crucial role in the professional future of our student, Director Career Guidance, Dr. Vaishali Zundre. She is having an experience of more than 23 years. Very good afternoon to all of you. It's a pleasure standing before you and addressing you for this new academic year that starts for you as well as your wards. So first of all, congratulations. Right from the morning, you have been listening to all the dignitaries and my colleagues talking to you about what DES is going to offer to you. Yeah, DES has this, DES has that, and we are proud of our legacy, of course. But now I'm going to change the focus a little, and I'm going to ask your attention. So I want all of you, and all of you attending online, also in the classrooms, to please just spread your hands straight. The right hand first, forward. All of you, please, parents too. We are going to pledge for the responsibility that you as parents have and you as students have. Do we have students here? Yeah, do we have students here in this hall? Anyway, good to have parents. All of us are going to pledge, and I'll say a word and you will say, humse hai. What will you say after me? Humse hai, right? So, taqat watan ki, himmat watan ki, shohrat watan ki. Why? Because we are the citizens of this country. Nation first is something that we believe in, right? DES stands strong with this idea of nation first. So the sound humse hai was a little less. Can we have it again, please? A louder one. Taqat watan ki, himmat watan ki, shohrat watan ki. Thank you, and this is the josh you will transfer to your wards. This is the energy that they should bring to our campus, because all of us here are charged. We are all ready to give your wards the best that is possible. You can see on the slide, success is achieved through effort, not merely by wishing. And I stand here as Director Career Services and Training to tell you that your wards should be taking the right kind of effort to climb the stairs of success. Yeah, this ladder is long, this ladder is challenging, and we have to help them climb the ladder of success by giving them the right support.
And of course, here we are standing strong to give them that kind of support. You have to make them work hard, because this is not a one-way journey that the child expects something. You get good training, you get good placements. University is, responsible to give good placements. No. The child has to make herself or himself liable to get that opportunity, and that is the responsibility we just talked about. We are the taqat, we are the strength that we are going to transfer it to our students to make them strong to take these challenges. We've been talking about learning by doing, experiential learning, and this is exactly what will happen in the classrooms and also in the career guidance and training department. We will give them experiential learning. What are we doing for that? We are giving them an overall growth opportunity in the classroom, outside the classroom, through co-curricular activities and through the training sessions that the department will be planning for them. First of all, we need to understand that the child has to open up. It cannot be only the machines that the child talks to. We find our children, engrossed in mobiles. Yes, that is the future that gives them all the knowledge, probably the information that they need. But what they need is to open up, because what stands tall today are the skills of communication. I'm good at my domain knowledge, but the company doesn't only look at domain knowledge. They also want the children to speak up, to open up, to understand, analyze and deal with problems and situations which the real life gives them. And therefore, these are the communication skills, collaborative skills, the critical thinking that the child needs to get. And it's not only in the classrooms and the university that the child will get this. It is our responsibility as parents to give the child this opportunity to think critically, to deal with everyday problems, so that they are able to make small decisions. In the long run, they will be confident to take the larger ones. So again, let me reiterate the effort that we as parents need to take, to make our child able to, to be so creative, collaborative and smart. Well, what is the journey of this training and career service department? We will have assessments done. There's an international body which we have joined hands with, who assesses the child for her or his aptitude, his logical reasoning, collaborative skills, language, and according to their capacity, according to the scores that are analyzed, we plan trainings for them. There are professionals and industry experts who come in. We've tied up with international organizations to help them give latest trends. What is going on in the industry should be a part of our curriculum. Our syllabus is already based on the latest, but we try to collaborate with industry, and we have already tied up with organizations who are going to bring us IBMs and the Microsofts in the training programs to give the latest technologies to the children, so that they are in line with what the industry needs. Otherwise, for years long, we've been talking about the academia industry gap. We've been talking that the children they graduate, but they are not aware of what the industry needs. This training department will take care of bridging this academia and industry gap. There are many competitions also that will be coming in. Regular trainings will keep happening, and we will try to help students upgrade themselves step by step. This is what it is about training. Thank you very much. I once again request you for the promise that you will hold your child's hand, give him the confidence to, climb the ladder of success. We are with you. Thank you so much. Thank you, ma'am. And now, after getting trained from the career guidance department, now let us get connected with the director placement, Dr. Vivek Keskar. He is having more than 31 years of experience. So I invite Dr. Vivek Keskar. Good afternoon, all of you. You are listening to so many speakers
but I think now we are talking about the outcome of the education. So once again, congratulations to all of you and the students, those who have been admitted to DS Pune University, not only because you have taken admission to the DS Pune University, but because for career there are two major things. One is speed of growth and more importantly, right direction. So I think the journey has begun with a very right direction, and that's the reason I think all of you are deserve a round of applause, because taking right decisions at right time is very, very important. So my role in this whole process is handling placements, and all of us are very, very, you can say, keen and focused about it. So I am sure with the help of you, because at the end of the day it is a teamwork, I am able to satisfy the aspirations of your daughters and sons. So basic objective of this process is to satisfy all stakeholders, including parents. Industry is a major stakeholder, then obviously parents, students, and in larger sense to satisfy society. The second objective of the placement cell is to help students to understand their own strengths, to help them to understand their own strengths and help them to convert it into their passion statement, and again to help them to convert their passion into profession. So I think that is the journey which is required for every individual to live a successful and satisfied life. And obviously the third major objective of our placement cell is to build a very good relation with the industry, not only with the big giants, but with the startups and mid-scale companies, because wherein I feel there is a real experiential learning. So this is the basic objective of our cell. And if you look into the slide, the major process of selecting a candidate from company point of view or corporate point of view, there is a symbolic picture. So there are two important words in this picture, which is nothing but eligibility and employability. As far as the process is concerned, of education is concerned, eligibility is a smooth process. I don't think there is any hurdle in being eligible, but this eligibility will help that individual candidate to sit on the chair of interview. But as far as industry is concerned, industry is investing in candidate. So obviously when you invest, you look for return on investment. So as far as return on investment is concerned, it is all about employability. So there is a big difference between eligibility and employability. As far as all application-oriented education is concerned, it is really important that the individual student need to focus on contributing to the system. Means it is more of a learning, less of a teaching. So the student need to focus on employability while going through the process of education. That is what is expected, and that will happen provided the candidate should keep in his mind, back of the mind, that first stakeholder of my journey is industry. So while going through this process, I need to understand what industry is expecting out of me. The third and important aspect again, which because I've been discussing with industry and discussing with so many parents and students obviously, and what I found many times we focus on external part while taking decisions regarding career. But the correct path of taking correct decision starts from inside. The first stage of career should be to introspect and try and find out who you are with respect to your personality traits. So first stage is very important. Try and find out what is your strength as a person, as a personality, what is the strength you carry. Then with around that strength, you need to define your passion statement, and with the help of education, you need to convert it into profession. And if that happens, then and then only in longer run, the individual will be a satisfied person and parallelly a successful person. So this is the Mula Mantra of success for any domain, for any course. This is the Mula Mantra. Try and understand what are your strengths, convert your strength into your passion,
and convert your passion into profession. And these are the stages. Because we are lacking in time, I am not going to stress too many on all the points, but these are the stages how the candidate can look into it and how he or she can develop her or his career. But in whole this process, what matters is nothing but attitude. And fortunately or unfortunately, there is no vaccination of attitude. It has to come from inside out. If you individual candidate carry a positive attitude, obviously he will look into the challenges as an opportunity, and vice versa. If unfortunately he carries negative attitude, then many a times he or she will look into challenges, opportunities as in challenges. So therein, it is essential right from day one to carry a perfect attitude. Even at the time of interview process, most of the companies, they look into attitude rather than the academic background. Means there is a benchmark. Maybe some of the companies would have throughout first class or throughout distinction kind of expectations. But more than that, nowadays they are focusing on what kind of attitude that particular student or candidate is carrying, because as I said, there is no vaccination of attitude. So while going through this process of education and growth, it is essential to carry a positive mindset. Now about what we are doing and what we have at this point of time in hand. So as far as we are concerned, all of you know that it is only 2 years old university, but I am having this proud feeling to inform it to you that there are more than 100 companies which are already registered with us for, they have conducted interviews for on-the-job training opportunities, for internship opportunities, for final placement opportunities as well. We have hardly few batches, those who are passing out now, but still we have very good chunk of university, very good corporate already associated with us. And if you look into logos, I think there are some good companies, there are mid-scale companies, and there are startup companies. So there is a good opportunity coming in for all the students. Whatever said and done, there is always dearth of good people in industry. So the way we look forward for opportunities from industry, industry is equally looking out for a candidate who can contribute on ground. So if it happens at win-win situation, obviously there is going to be a good scope for every individual to grow as per the expectation. And this is the current track record. Whatever the small batches are coming out now, we have given justice to what we are supposed to do. So if you look into almost all domains, right from IT, ITES, banking and manufacturing, fintech companies, edutech companies, some startups, so all kind of industries participating in the process. Now currently our first batch from MSc Computer Science is passing out now, already passed out, but all of them have got paid internship in their last semester, and those of them, those who have performed well, they have received pre-placement offer with a decent package of more than 5 lakhs. So it is a good sign that nowadays industry look into internship as good as final placement. So if you perform on ground, nobody is going to leave a good candidate. After 3 to 4 months, it is expected that the candidate will get pre-placement offer. And if not, then again we have a support system wherein we will again channelize him through the interview process. So my all MSc Data Science students, they have done good job, and my MSc Data Science on-the-job training, 100% students got on-the-job training. My bioinformatics students, my statistics students, my students from MCA, and recently, day before yesterday, my MCA students, those who will be passing out from 2026, they have been placed in Atlas Capco. So it is a good news to start this induction process, that today only I have seen an official mail from company, and it's for me it is a proud feeling that my students from MCA, 2 students got placed in Atlas Capco. Now it is just a beginning, obviously. Under a year, I'm sure more than hundreds of companies will participate in the process. Even for BTech, the first batch now, which is entered into 4th year, all of them have got good internship for 6 months, and again on ground, if they perform well, it will be converted into pre-placement offer. And for MA Psychology as well, all my students got on-the-job training. So there is a good response from industry, so no worries about the placements.
provided the individual is focused and willing to contribute to the system. So we all are there with the students for his holistic development, and I'm sure as a team, if we work together, we will create miracles. So once again, thank you very much. Thanks a lot. Thank you for this time given to me. Thank you. Thank you, sir. My friends, research is the foundation of innovation and academic excellence. So coming up next, we have Dean Research and Development, Dr. Lalit Kulkarni. Good afternoon, everyone. We are having a very rigorous session here. I want to give some information to all of you and appeal to the students to participate in this kind of concept, research and development or research and innovation. I know not every student thinks of this kind of concept, but just try to understand that we have the facility as a research or to get involved in the research and innovation. As you can see, there are many research projects that we are executing right now under 3 research institutes. First one is life science, the second one is Indian knowledge systems, and the third one is cyber physical systems. So I'm not going to, read out all these statistics on the screen, but I want to tell you that we have lots of research opportunities. You can see there are many projects. You can just go through the website and explore the research options. There are lots of projects listed on there. And what you can do is, you can see that there are PhD students and master students working on these research projects, and they are generating lots of data. Now, a BBA student, now you can see that there is a lab called as Neurocognitive Lab. Now, this lab is a part of psychology department. Now, why would an engineering student think that why should I listen to this thing? Or why would a BBA student, marketing student think that why would I listen to this? But you can think of an interdisciplinary approach where the data is getting generated, lot of data is getting generated. Engineering student can do data analysis, hell lot of things with that data. A marketing person can know what are the thinkings of a person while he's looking at some picture or some clip, and they can take the decisions based on your thinking. So it's not about what is required, what is needed. It's about the opportunities which are available in your university. So I'll not spend much time on what are the technical things are there in the research and innovation section, but I want you to know that there are research facilities like open lab culture, AI labs, IoT, drone labs, and all these things. If you are interested, participate in the projects. Do not look for internship outside. The internal projects are there to participate as an internship. As an intern, you can participate in these projects and contribute to the nation building, because these projects are not very normal projects. You can see that these are 16 crore over projects, and marine and development, life sciences, some game development in IKS,
So, and waste management. So these are not a normal topics that we are solving under this research and innovation. So I want to appeal all the students who have admitted to any stream that these research facilities are there and try to be a part of this section. Thank you very much. In connection with this, coming up next we have Coordinator of Startup and Incubation Center, Professor Mayuresh Kulkarni. Professor Mayuresh Kulkarni has more than 12 years of experience and he is basically a physics professor. So Professor Mayuresh Kulkarni. थँक यू नेहा मॅम. मी फक्त 2च मिनिट घेणार आहे. प्रायमरीली पालकांसाठी मला फक्त काही गोष्टी कनेक्ट करायच्या आहेत. ॲज आचार्य सर प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट सरांनी जे मेन्शन केलेलं की वी हॅव अवर ओन so startup incubation center. So if definitely I would suggest talk to your ward and communicate whether he or she likes to think about creating some innovations, creating something totally new as a product which may has value, which can be helpful for the society, and if there is any possibility he or she is interested creating his own company. If that is the case, definitely encourage him or her to participate in various activities. As I just mentioned, we have the dedicated startup incubation center called DISA. So DISA name will be coming again and again, especially when students are interested in their formal communication. It is a short form of DSPU Innovation and Startup Incubation Association. We have various facilities under it. Just to quickly mention, last year one of the first year student has filed patent. That is the altogether new idea which he is working to create as a product and his own company in the future. University supported him in every way, including the funding, mentorship and all the facilities needed. Again, I'm trying to be brief here, but most importantly, in every curricula of all the programs, we have the innovation culture that we are trying to infuse into the student's mind, because innovation is a mindset, and slowly it keeps growing as student keeps working on any of the new idea. There is, along with that dedicated startup incubation center, there is also DISA cell, that is particularly student driven activity, where a student actually organize various activities, like just day before yesterday we organized patent training workshop for all the students. Similar activities we will be organizing throughout the year. It may be in the form of some hackathon, some competitions, patent writing activity, and so on. There are also various courses related to design thinking in the curricula of individual courses as well. Particularly right now, we are very much eager to promote our students to create new innovations in the form of some kind of intellectual property like patent or copyright. So if any of the students, especially who are listening in the classroom live, if you are interested in creating any new innovation, please come and talk to the relevant people who are even the volunteers of DISA cell, and definitely attend various activities DISA cell keeps organizing. Just I'll stop here with the one quote. We are actually very much motivated creating or shaping future innovators, not just graduates. Thank you. Thank you, sir. It is now my pleasure to invite Dean Student Welfare, Mrs. Manjushri Kulkarni, who is having an experience of more than 25 years. Hello everyone. Welcome to DSPU. And after all these academic things, finally with the last benchers, the extracurricular activities, the co-curricular activities. So
in doing all this, of course, the studies are important, the academics are important, but I want to tell the students who are watching the live streaming in the classrooms, please do not forget to be happy, to make memories, to find your own expression in these years of your college. These are the precious years of your college, and the bonds that you create here, the memories that you create here will be there, will stay lifelong with you. So my job is to take care of their welfare, of their joy on the campus. We assure you that your students are in safe hands. We will take care of their happiness. If any student wants to communicate anything, I sit on the 5th floor of the Lohia complex. So they are welcome anytime to talk to me about anything. So majorly for the creation of this joy, we have designed a 2-credit co-curricular course, which includes yoga and meditation, NSS, NCC, cultural clubs and competitions, which are students' clubs school-wise also and central university-wise also, and sports also. So these things are where the students can participate, where they can enjoy, and this will definitely contribute to their holistic development as a human being. So about the details about all these will definitely be shared with all of you through the in-charge faculty, my colleagues of the respective programs. So that's all from my side. I am on the 5th floor. I want the students to think about what gives them the joy, what do they want to do. If they want to create any students' clubs, they have any innovative ideas, they have anything interesting which will help the other students also, please come to me. I'm there to listen to you, always. Thank you. Thank you, ma'am. Up next, we have coordinator of NSS, who is also a cultural coordinator of our university, Dr. Sagar Vidwans, who is having an experience of more than 15 years. Thank you, Neha ma'am. So I'm the second last speaker, just for your information. Okay, so as Dean rightly said, education is not just about packages, and happiness quotient is equally important. So there are two, my students patiently listening, I need your attention because there are four semesters you need to take CC component, UG especially courses. So what I'm going to tell you is going to be an important aspect. You need to make choices out of 5 as ma'am listed that down. NCC, NSS, cultural, yoga, meditation and sports. So I'm going to talk about 2 components here, and then I'll hand over this session to the next person. So all of you, first of all, welcome. And NSS is something very important for national integration. We believe that nation first, all our dignitaries stress that and ascertained that point, but how to make that nation first? So we need to make this thought instrumental. So NSS, National Service Scheme, we are going to start that. This is our first year, we are going to start NSS. Whatever we are going to take from our own discipline, we are going to give that back to the society. So we are going to have different programs like village camps, blood donation, cleanliness drive, tree plantation, disaster management, and so on and so forth. So we invite students to join NSS. If you complete the stipulated hours, you are going to get credits for that. So this is not just one offshoot activity, it's a proper curriculum driven activity. We are going to enjoy the contribution to the society. So this is the first. And the second component, which is not at all in a way syllabus driven. So finally one course without syllabus driven, that is cultural activities. So ma'am rightly said that we are going to have clubs, and we have very great history of literature people, actors, actresses. This BMCC campus produced excellent actors. Ferguson College produced excellent actors, actresses, writers. Pula Deshpande was
Ferguson College student. So we want to continue their work, and I'm so happy to tell you that there is one competition called Purushottam Karandak. If you are a Punekar, you know how prestigious Karandak is. DESPU is participating in Purushottam Karandak. Very first participation this year is going to happen. And if you go on the campus, you'll find students with their zeal. They're practicing. So you can join and you can see what are they doing. But we are not just in Marathi Natak. Last time we also participated in one act Sanskrit play. So Ferguson College runs one Karandak for 25 years, and last year we participated in that too. We are also participating in Firodiya Karandak, all prestigious competitions of Marathi one act play we do. We are not just theatre people, we also take immense interest and participation in dance. This year we are planning to go for Mood Indigo. There's IIT Mumbai, they organize Mood Indigo. So that is one competition we are aiming. So yes, so we are here for you all. Students should make most of it. I teach psychology and I sit on the 4th floor of Lohiya building, or students can find me in the adjacent building, room number 515. Come, reach out to us, and we will have nice time together and will make nation first actually actionable. Thank you so much. Thank you, sir. And last but not least, but yet another important part of students' life, which is sports. So I now invite Director Sports to give address to the gathering. Thank you. Hello. Yes. This is a legacy for 120 years. All of you say for some names will be introduced for our students, past students. Kirti College for the Sachin Tendulkar, our past students. Smruti Mandan, he is a past student for Willingdon College, Sangli. Hello, yes. Then Nandan Mal sir, he is an Indian coach for tennis. Recently, Ankita Gosavi for athletics. Then, just yesterday, we are participation for the International World University Championship Tennis. His name is Vaishnavi. And then you are when enter the campus, you all see the all standees. There are the 4 students for the international level. One is swimming, water polo, and athletics. Then we are announce and call for the all students, please enter your name for the sports. There is a multiple sports facility will be available. There is a cricket ground, football, basketball, badminton. 7 play courts will be in campus. Gym will be available. And definitely one part will be important. There is no inter-court competition. All these students are represented in the directly West Zone University competition and All India competition, because we are the universities. Then this year we are organized the international, all international university for the tennis, women's and boys competition for our university. And I also for the chief rector for the both hostels, and those students are really interested for NCC,
please contact me. Sports students, please contact me, and hostel students also, please contact me. I will be stay in the campus available for the 24th and 7. Please join us for the sports. Thank you. Thank you, sir. And now, finally, we have actually come to the conclusion of the day 1 of this inauguration of this induction program. Before closing, I would like to give details about tomorrow's event. Tomorrow we have Heritage Walk on DS Ferguson campus. The students are divided into 2 batches. Batch 1, the reporting time is 9:30. The School of Humanities and School of Business and Management would attend this in the first batch. Then in the second batch, the reporting time is 11 o'clock, and the School of Engineering and Science and Mathematics and also Design and Art would be attending. So this is regarding tomorrow's program. Students, make sure that you have joined the WhatsApp group that have been, you can say, formed from the school. So if you if you haven't joined the WhatsApp group, kindly contact your coordinators or your school staff members. So thank you, parents, and now I request everyone to rise in their seat for Pasaidan. I'm sorry, there is some technical problem with Pasaidan. The technical team is trying to figure out the problem.
भाग्य रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी दृष्टादृष्ट विजये हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाव येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया Thank you, everyone.